வரவேற்கிறோம் மற்றும் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள். நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஸ் மட்டும் இல்லாம இந்த ஜூம் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்மோட இணைந்திருக்கக்கூடிய நமது நிறுவன ஊழியர்கள் ஒரு சில பேரும் இணைந்திருக்காங்க. அவங்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நமது அழைப்பின் பேர்ல நிறைய கெஸ்டும் இங்க வந்து நம்ம கூட இணைந்து இருக்காங்க. சில பேர் இன்னும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவர்கள் அத்தனை பேரையும் வருக வருகன்ட்டு இந்த வண்டர்ஃபுல் ஒரு வைப்ரண்ட் மீட்டிங் அதுக்குள்ள நம்ம போறோம். அத்தனை பேரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நம்ம யூஸ்வலா வந்து எஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான ஒரு குணம் நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம், இல்லாட்டி அது ஒரு எஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்ச்சர்னே சொல்லலாம். நமக்கு என்னன்னா வந்து அடிப்படையில புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதிலையும் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யறதுலயும் தான் நம்மளுக்கு வந்து அடிப்படை வெற்றி அப்படின்றத உணர்ந்து நம்ம தீவிரமா இயங்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி புதிய விஷயங்களை தேடி கத்துக்கும் போது அது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் கிட்ட இருந்து வரும்போது, முக்கியமாக சக்சஸ்ஃபுல்னு சொல்லும் போது அவர்கள் வெற்றி அடைவதற்கு என்னென்ன மாதிரியான வழிமுறைகளை கையாண்டார்கள், அவர்கள் சந்தித்த தடைக்கற்கள் என்ன, அவர்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலைமையை வளர்த்து கொண்டார்கள். சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனா வெறும் வெற்றி எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்காது. ஒரு சமயத்துல கீழே போகும், ஒரு சமயத்துல மேல. அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை எப்படி சந்திச்சாங்க, அதுல இருந்து எப்படி மீண்டு எழுந்து வந்தாங்க. இது மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து நம்ம கத்துக்கும் போது நிச்சயமாகவே நமக்கு நிறைய டேக்அவேஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மிக எளிமையான ஒரு சாதாரண ஒரு 2 தையல் மிஷின்களோடு தன் வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்று ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு பிராண்டா மாறி இருக்கிற டர்பி ஜீன்ஸ் கம்யூனிட்டி அதோட ஃபவுண்டர் திரு மிஸ்டர் விஜய் குமார் அவர்கள் நம்மோட இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். வணக்கம் மிஸ்டர் விஜயகுமார் சார். எஸ், நம்ம மீட்டிங்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு பல பேருக்கு ஜூம் மீட்டிங்கை பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் இந்த கிரவுண்ட் ரூல்ஸை மட்டும் நம்ம குயிக்கா நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பார்க்க போறது நிச்சயமா ஒரு வைப்ரண்ட் மீட்டிங்கா இருக்கும். விஜய் கபூர் வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சன் ஆல்சோ. நம்ம பார்க்கும்போது நிச்சயமா வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினரை தாண்டி ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேண்டாஸ்டிக் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய டேக் அவே இருக்க போது. அதனால ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. நிச்சயமா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் இப்ப எல்லாருமே மியூட்ல இருக்கோம். லாஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் நம்ம செக்ரட்டரியில Q&A செஷன்ஸ், கேள்வி பதில்களுக்கான நேரம் ஒதுக்கி இருக்காங்க. ஸோ அந்த கேள்வி பதில் நேரத்துல இப்ப யாரெல்லாம் வந்து கேள்விகளை நேரடியாவே மிஸ்டர் விஜய் கபூர் கிட்ட நம்ம கேட்க முடியும், அவங்களும் அதற்கு பதில் அளிப்பாங்க. லாஸ்ட் 20 மினிட்ஸ். இந்த இடைப்பட்ட நேரத்துல அவங்க உரையாடும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து சாட் விண்டோல போடுங்க. அஸ் எ மாடரேட்டர் நான் வந்து ஏற்கனவே அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அது கூட சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேட்க போறோம். அதுக்கப்புறமா நடுவுல வந்து சாட் விண்டோல டிஸ்ட்ராக்டிங்கா எந்த மெசேஜஸும் போட வேணாம். ஈவன் நம்மளுக்கு வந்து குட் ஈவினிங், நம்ம அந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம வந்து ஒரு சீரியஸான பிசினஸ் போறோம். அதனால வந்து டிஸ்ட்ராக்டிங் மெசேஜஸ் இல்லாம இந்த கான்வர்சேஷனுக்கு ரெலவெண்டான மெசேஜஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா போடுங்க. அந்த கேள்விகளை நம்ம அவங்க கிட்ட முன்வைப்போம். இப்ப நம்ம வந்து நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம். மிஸ்டர் விஜயகுமார் சார், உங்களோட பல வீடியோஸ் நாங்க வந்து நான் எஸ்பெஷலி பார்த்தோம். எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களோட பொதுவா ஆண்டர்பிரினர், அதுவும் நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர், உங்களுக்கு இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ்குள்ள வரணும் அப்படின்றது எப்படி தோன்றுச்சு? இதற்கான விதை அடிப்படையா எங்கே ஊன்றப்பட்டது? எதற்காக நீங்க வந்து இந்த பிசினஸ்குள்ள வந்தீங்க அப்படின்ற உங்களோட அந்த இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸை எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா சார்? Thank you so much, Ramesh, and love you to each one of you. Now, I always start my talk saying love you. எனக்கு கேட்கல ஒரு entrepreneurship or love-க்கு என்ன சம்பந்தம்னு. I always believe that love is the only emotion worth living for. ஏன்னா பேசுறது மட்டும் இல்ல, we have incorporated that also in our tag. இதான் டர்பியோட tag for all the thing. இதுல வந்து லவ்னு போட்டு tagல போட்டு வச்சிருக்கோம். So I'm starting this whole talk saying love you so much. இப்போ பாக்குறதுக்கு probably I look like a successful entrepreneur, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கேன். பட் ஆல் மை growing years, நான் சின்ன வயசுல இருந்து I grew up in a very inferiority complex ஓட grow பண்ணேன். ஏன்னா I belong to a middle class family. அப்பா வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜெர்னலிஸ்ட், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பெங்களூர் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப். 5 பசங்க. அந்த 5 பசங்கத்துல the youngest, I was the youngest of the lot. படிப்புல வந்து மக்கு, I was not very good in studies. And குலமா இருக்கிறதுனால I used to have a lot of inferiority complex. இந்த நிமிஷம் உங்களுக்கு தெரியும், 5 feet 5 inches தான், 5.5 அடி தான் height.
So I'm very short, குள்ளமா இருக்கேன். So சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாரும் கேலி பண்ணுவாங்க, டேய் முட்டாளு, குல்லா. நிறைய வந்து they used to have a lot of nicknames and a lot of அதனாலே I grew up with a lot of inferiority complex. படிப்புல மக்கா இருக்கிறதுனால I knew எனக்கு வந்து there will not be any scope for development. ஏன்னா குள்ளமா இருக்கிறதுனால they used to make me sit in the front benchல உட்கார பசங்க எல்லாமே வந்து ஆல் படிக்கிற பசங்க. ஸோ அவங்களாம் கேட்பாங்க, விஜய் என்ன பண்ண போற, நீ என்ன பிளான் பண்றேன்னு. என்னோட மார்க்ஸ் வந்து 60 பசங்க இருக்கிற கிளாஸ்ல வந்து 30வது ரேங்க், அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃபெயில். ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ். அவங்க எல்லாம் ஃப்ரண்ட் பெஞ்ச்ல உட்காந்துருக்காங்க. தேவர் ஆல் நல்லா படிக்கிற பசங்க. தேவர் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கோயிங் டு IIT, பிகமிங் டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கும் படிப்பு சம்பந்தம் இல்லை. ஸோ ஐ யூஸ் டு லை டு தம். நான் வந்து ஒரு பிசினஸ்மேன் ஆகணும்னு ஐ யூஸ் டு லை டு. அப்போ எனக்கு தெரியல. I just used to tell them நான் பிசினஸ்ல இருக்கணும், because I thought பிசினஸ்ல இருக்கிறதுக்கு you don't need studies. சின்ன பையன், ஏன்னா ஃபேமிலியில யாருமே பிசினஸ் இல்லை. But I never understood the fundamental truth of life. What you think is what you become. The type of thoughts that you hold in your mind is a type of life that you will live. That's the power of human thoughts. A thought held long enough makes it powerful. So this was one of my first learning from the childhood. Childhoodல இருந்து யார் கேட்டாலும் விஜய் என்ன பண்ண போற, பிசினஸ்ல இருந்து போற, பிசினஸ்ல. It's a subconscious programming. My question to each one of the people out here, what do you hold in your mind? உங்க வாழ்க்கை பத்தி what are the thoughts you are holding? Are you holding successful thoughts? Are you holding thoughts of abundance? Are you holding now on I'm going to achieve greatness in life? You need to believe in yourself. It does not matter whether others believe in you or not. தன்னம்பிக்கை தேவை. You need to believe in yourself. I know சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. நான் அதை சொல்லும் போது எனக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லை. I never thought that என்னால வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிக்க முடியும். நிறைய inferiority complex. I went through school, went through college. Not once, ஒரு வாட்டி கூட I didn't win any awards. Nothing at all. Never was recognized in the school. And the bench மாதிரி, I was just one of the students in the classes. Ana, when I went and joined my first job, school I studied in Santom, in St. Bede's Anglo-Indian School in Santom. Then I went and studied in Loyola College. When I got into work, first job, ஒரு sales trainee போயிட்டு I got into sales. My சம்பளம் 1500 ரூபாய். ஆனா that's when I realized, வேணா படிப்புல வேணா மக்கா இருக்கலாம், எனக்கும் திறமை இருக்கு. I have the aspiration. I had quality. எனக்கு என்ன திறமைனா, I was super in salesmanship. Communication skill was super. If you put me in front of anyone, I was able to convince them, because I believe na pandra வேலை is going to have an impact. Na pandra வேலை நல்லதுக்கு. When I believed in what I did, plus I also realized it's very hardworking. I used to put in double the effort. அப்போதான் I realized that I have திறமை. My self-confidence came. I started believing in myself. And then when I got an opportunity after working for 2 years, that's how I got into business. So the seeds நீங்க கேட்டீங்க, அந்த weather, where I got, it was basically through my childhood, through my growing years. Business பண்ணணும், நான் ஒரு entrepreneur ஆகணும். What you say is what you become. What you think is what you become. The type of thoughts you hold in your mind is the type of life you'll eventually get. So my suggestion to each one of you, hold positive thoughts, hold thoughts of abundance, and look at what you can become. Yes, sir. Great, Vijay. Yeah. ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு தாட் இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் நீங்க ரொம்ப ஃப்ராங்கா எப்படி அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கு வெயிட் பண்றதுக்காக நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு entrepreneur ஆகணும் அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படின்றத ரொம்ப ஃப்ராங்காவே நீங்க சொன்னீங்க. எப்படி how the difficult phases you gone through. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு சேல்ஸ் மேன் இதுவா இருந்தீங்க. அதுக்கப்புறமா எப்படி அந்த பிசினஸ்குள்ள நுழைஞ்சீங்க? என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில? ஏன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளா நீங்க சேல்ஸ் மேனோ இல்லாட்டி ஒரு கம்பெனி நிறுவனத்திலேயே வேலை பார்த்திருக்கோம். எஸ்பெஷலி உங்களோட இதுல சொல்லும் போது உங்க ஃபேமிலியில உங்க ஃபாதர் ஒரு ஒர்க்கிங் இது. ஸோ இந்த மாதிரி பிசினஸ்குள்ள வரணும்னு எப்படி அந்த பிசினஸ்குள்ள அந்த ஆண்டர்பிரினர், அந்த ஸ்பைடர் மேனுக்கு அந்த ஸ்பைடர் கடிக்கிற மாதிரி அந்த ஆண்டர்பிரினர் பைட் எப்போ உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சு? நான் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல ஒண்ணுமே பண்ணல. when I got into work, வேலை பண்ணும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கும் திறமை இருக்கு. when I got and started selling, என் கூட பண்ற பசங்க எல்லாமே all very good sales, very talented boys. ஆனா when they were struggling to do 70-80% of our target, I was able to do 150-200% of my target month after month. And I was selling farmlands.
திருநெல்வேலியில 300 ஏக்கர் இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஏக்கரா கட் பண்ணிட்டு அது வந்து அதுல மாங்காய் செடி போட்டு we were selling 1 acre or half acre or quarter acre plot. It was non-resident farming. Max with Orchards a company, Sterling group of companiesல. So அங்க பண்ணும்போது I realized எனக்கும் திறமை இருக்கு, கை நிறைய இன்சென்டிவ். சம்பளம் 1500 ரூபாய், ஆனா monthly incentive was close to about 8 to 10,000 rupees month after month. And I had the habit of savings. I used to save money. So when எனக்கு வந்து சின்ன I wanted to become an entrepreneur. ஒரு சேல்ஸ் கால் பண்ணும்போது I met a person by name of ராஜேஷ் மலிக். அவர் சொன்னார், விஜய் இவ்வளவு சூப்பரா பேசுறீங்க, நல்லா விற்கிறீங்களே, சேர்த்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாமா? நான் வந்து 200 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல எக்மோர்ல ஒரு கடை வச்சிருக்கேன், 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு பஞ்சாபி தாபா பண்ணலான்னு, பஞ்சாபி ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்ணலான்னு. I got very excited. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து I always wanted to do a business. So அவர் சொல்லும் போது got very excited. சொன்னார், நான் வந்து 2 லட்சம் ரூபாய் ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்ச, பகுதி கொடுத்திருக்கேன், ஒரு சின்ன டெபாசிட் கொடுத்திருக்கேன், இடம் எடுத்திருக்கேன், நீ 2 லட்சம் ரூபாய் எடுத்து வா விஜய், சேர்ந்து பண்ணலான்னு. So I went and spoke to my அப்பா கிட்ட போயிட்டு சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு பிசினஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கு, 1 லட்சம் ரூபாய் வந்து நான் ஆல்ரெடி சேவிங்ஸ்ல போட்டு வச்சிருக்கேன், 2 வருஷம் வேலை பண்ணிருக்கேன், நீங்க 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பீங்களா? So my dad's only response was, மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு இதெல்லாம் ஏன் தேவை? நீ நல்லா வேலை பண்ற, கை நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், why will you leave the comfort of what you're already doing and get into an uncomfortable unknown zone? எதுக்கு பண்ணணும்? Because he's coming from the right notion only. ஃபேமிலில யாருமே பிசினஸ் பண்ணல. So when he told this, by the time I was a hardened salesman, யாராவது இல்ல சொன்னாங்கன்னா ஆமா சொல்ற வரைக்கும் தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கணும். I was already hardened. So அப்பா கிட்ட ஒரு மாசம் ரிப்பீட்டடா போயிட்டு, அப்பா எனக்கு எப்படியாவது பண்ணி ஆகணும், 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுங்க, ஒரு காசு இல்ல தம்பி. ஃபைனலி தொல்லை தாங்க முடியாம அவரோட ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு அவர் 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாரு. ஸோ அப்பா கொடுத்த 1 லட்சம் ரூபாய் என்னோட 1 லட்சம் ரூபாய் சேவிங்ஸ் எடுத்து போயிட்டு I gave to my partner saying, வாங்க பார்ட்னர் சேர்ந்து ஒரு பஞ்சாபி தாபா, பஞ்சாபி ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்ணலாம். அந்த பஞ்சாபி ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து சிம்னி. ஆனா சிம்னி எடுக்கிறதுக்கு வழி இல்லை, ஏன்னா பேக்ல there was no provision. So I went to the secretary of the building in Shivalia building in எக்மோர்ல கடை இருக்கு, and asked Bihari Lal sir, சிம்னி எடுக்கணும், பெர்மிஷன் கொடுப்பீங்களா? பெர்மிஷன் கொடுக்குறேன் தம்பி, ஃப்ரண்ட்ல இருந்து எடுக்கலாம், ஆனா you need to go to the top floor, 12 மாடி வந்து you have to take the chimney. The cost of creating the chimney was 2 lakhs. நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2 lakhs, அதுல பாதி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செலவு பண்ணியாச்சு, காஸ்ட் ஆஃப் chimney is 2 lakh rupees. So went to my partner. So இந்த மாதிரி சொல்றார் பார்ட்னர், என்ன பண்றது? அவரும் சொன்னார், 1 வாரம் வெயிட் பண்ணுங்க விஜய், பார்க்கலாம். 1 வாரத்துக்கு அப்புறம் when I went and met my partner, அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இருக்கிற காசுலாம் வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன் விஜய், நான் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல இருந்து எக்ஸிட் ஆயிட்டேன், இந்தாங்க சாவி, நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க. So I was totally devastated. நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி I had flopped in business. வேலை ராஜினாமா பண்ணி வரும்போது I danced and I came saying I'm going to become a businessman. வேலைக்கும் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. அப்பா சொன்னாரு, தம்பி நம்மளுக்கு எல்லாம் தேவையில்ல, ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு இதெல்லாம் தேவையில்ல தம்பி, டோன்ட் வேஸ்ட் மணி, டோன்ட் தெரியாத விஷயத்துல இருக்கக்கூடாது. I can't go and tell my appa godo that I lost my money. I didn't know what to do. I was totally devastated. I was sitting and crying. Ratri full I was crying. When I was crying at night, I remembered my first day at work. நான் வந்து எனக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. காலேஜ்ல இருந்து how will you dress? ஒரு சொக்கா போட்டு, கிரஷ் ஷர்ட் போட்டு, ஒரு பேண்ட் போட்டு, ரப்பர் ஷர்ட் போட்டு, ஜோலா போட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே அட் ஒர்க் போனேன். They told me go to that appointment, meet that person. அந்த அபார்ட்மெண்ட் போகும்போது அந்த செக்யூரிட்டி மேன், அந்த வாட்ச்மேன் நிறுத்தி கேட்கிறாரு, விஜய் தம்பி எங்க போறீங்கன்னு. இல்ல நான் உள்ள போனோம், அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு. மேல கீழே பார்த்தாரு, ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் ஒன்னும் சரியில்லை. சோ அவர் சொன்னார், போயிட்டு அந்த கேட்ல ஒரு போர்டு இருக்கு, படிச்சு வாங்கினேன். அந்த கேட்ல போர்டு போயிட்டு படிச்சேன்னா I realized போர்டுல எழுதுது, டாக்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ்மென் நாட் அலவுட். அந்த டாக்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ்மென் நாட் அலவுட் அந்த போர்டு படிச்ச உடனே I started crying. I couldn't take it. ஒரு மிருகத்துக்கும் ஒரு மனுஷத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு உலகத்துல இருக்கும். How do I take it? I totally lost it. அடுத்த நாள் I went back home. Again I was totally devastated. I didn't know what to do. Next day ஒரு 100 ரூபாய், இந்த 100 ரூபாய் வச்சுட்டு I bought one Kumar shirt, Kumar pant. அந்த காலத்துல இருந்து 1992ல Kumar shirt, Kumar pant வாங்கிட்டு, பழைய பாடா ஷூ, ஸ்கூல் ஷூ எடுத்து பாலிஷ் பண்ணி, ஃப்ரண்ட் கிட்ட ஒரு டை எடுத்து I put it and went back to the same apartment. இன்னைக்கும் அதே சேம் செக்யூரிட்டி வாட்ச்மேன் அங்க இருந்தாரு. ஆனா இன்னைக்கு புது அவதார்ல, நல்ல ட்ரெஸ் பண்ண அவதார்ல, he didn't recognize, நேத்து வந்த தம்பி தான், செல்யூட் அடிச்சுட்டு உள்ள அனுப்பிச்சாரு. So that was my second realization in life. The world judges a book by its cover. உங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ், உங்களோட விசிட்டிங் கார்டு, நீங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கீங்க, your dressing, your method should represent the industry you come from. நீங்க யாரு, எந்த இண்டஸ்ட்ரியில அதை வரீங்க. நீங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை வரும். தன்னம்பிக்கை வந்திருந்தா உள்ள இருக்க திறமை வெளியே வரும். உள்ள இருக்க திறமை வெளியே வந்திருந்தா உங்களால படி ஜெயிக்க முடியும். I remember this incident when I was crying 2 years later, lying on the bed when my partner withdrew the money.
Then I asked myself a question. எத்தனை லட்சக்கணக்கான விஜய் இந்த உலகத்துல இருப்பாங்க, ஒரு பிசினஸ், ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாம இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? பாக்கெட்ல வந்து 10,000 ரூபாய் இருந்தது. ஐ ஹேட் 10,000 rupees. அது 10,000 ரூபாய் வச்சுட்டு 2 செகண்ட் ஹேண்ட் சிங்கர் மெஷின், பிளாக் ஹெட் மெஷின் வாங்கிட்டு அந்த அரைகுறை இந்த இன்டீரியர்ல அந்த மெஷின் போட்டு நேம் போர்டை போட்டு டர்பி ஜென்டில்மேன் அவுட்ஃபிட்டர்ஸ், அப்ப கூட டெய்லர் கூப்ல ஜென்டில்மேன் அவுட்ஃபிட்டர்ஸ் போட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மை டெய்லரிங் யூனிட். பக்கத்து தெருவுல there used to be a very good tailoring master by name of Rajgopal master. அவரை ஹையர் பண்ணிட்டு டெய்லர் மாஸ்டர் போட்டு நான் தான் செக்யூரிட்டி, நான் தான் I will take measurement. I learned how to stitch. I learned how to cut. Everything I learned hands on from there. So that was my entrepreneurial journey. Wonderful, wonderful, Vijay. ஆடை பாதி ஆள் பாதின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி முக்கியமான ஒரு துறையை நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்க. முக்கியமா வந்து இங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து உங்களுக்கு இது தெரியாத தொழில், அதாவது அடிப்படையில நீங்க வந்து மேக்ஸ் ஒர்க்ல இருந்தீங்க, அது சம்பந்தமா கூட நீங்க ஆரம்பிக்கல, தெரியாத இதுலயே நீங்க வந்து ஒரு கட்ஸா வந்து ஆரம்பிச்சீங்க. சோ ஆரம்பிக்கும் போது நிச்சயமா அது ஒரு தெரியாத தொழில் செய்யும் போது நமக்கு வந்து புதிய விஷயங்களை நம்ம நிறைய கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும், நிறைய தடை கற்களை பார்த்திருப்போம். சோ உங்களோட அந்த வளர்ச்சி பாதை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, ஏன்னா இங்க நிறைய பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருப்பாங்க, அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். மிக முக்கியமாக அந்த ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல நீங்க நிறைய சவால்களை சந்திச்சிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி சவால்களை சந்திச்சீங்க? அதோட தொடர்ச்சியா நீங்க வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து ஒரு அருமையான நேம் அப்படியே கூட சேர்த்து அதையும் சொன்னேன், இந்த டர்பி அப்படின்ற ஒரு நேம் இன்னைக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அது பேசப்படுது. இந்த மாதிரி ஒரு டர்பி, இந்த மாதிரி அப்பயே ஒரு விஷயம் வச்சு நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க. சோ ஒரு டெய்லரிங் யூனிட்ல இருந்து ஒரு பிராண்டா மாறுறீங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஆரம்ப காலகட்ட அந்த வளர்ச்சி எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்க எங்க கூட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பிகினிங்ல வந்து வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது, பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது my only thought was எப்படி how do I take care of my stomach, how do I take care of myself, என் ஃபேமிலி, எப்படி வந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 20,000 ரூபாய் 30,000 ரூபாய் how can I take back home to feed my family. That was the only thing. அப்போல்லாம் there was no thing at all. I was very clear. நான் வந்து வேலை பண்ணாதான் எனக்கு நாளைக்கு வந்து I'll be able to eat. Middle class family, there's no other. I will be able to pay my rent, I'll be able to take care of my family, I will be able to give some money to my parents. I was 23 years, 23 வயசுல I started. I didn't know anything about it. But one thing I learned by 23, how to dress. 2 வருஷம் I worked as a salesman. After the first incident, first day at work, when their watchman stopped me, ஏன்னா ஒரு அல்க சொக்கா, ரப்பர் சப்பல், ஜோலா போட்டு போனது போற 2 years I invested myself in turn learning how to dress. I wanted to be the best in my dressing sense. Whether wearing a tie, whether wearing the best of shoes, the best of clothing, I had complete understanding dressing என்னது. So இப்போ டர்பி டெய்லர் ஷாப் ஓபன் பண்ண போது I understood the youngsters what type of dressing அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. In 1994 டிசம்பர்ல நான் ஓபன் பண்ண போது அப்போ வந்து மென்ஸ்ல வந்து there was no branded இல்ல. அப்போதான் கலர் பிளஸ் was just starting. Louis Philippe Van Heusen was just entering the country. அப்போல்லாம் எல்லாரும் தைப்பாங்க டெய்லர்ஸ். ஒரு தெருவுல வந்து ஒரு 10-15 டெய்லர் இருப்பாங்க. You'll have a lot of tailors all over the place. Beginning இருந்து I made it a habit. 10% of whatever sales I do, நான் வந்து advertisement and marketingல பண்ணுவேன். 10% of my sales always into marketing and thing. Very clear. Second, I always believe that innovation, ஏதாவது புதுசா பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு டெய்லரிங் ஒரு கடைன்னு வச்சிருந்தா, ரீட்டைல் கடை வச்சிருந்தா, மிச்சம் போன ஒரு 10 கஸ்டமர் தான் உள்ள வருவாங்க. அந்த 10 கஸ்டமர் வந்தா you can address them. What do you do in the rest of the time? How do you develop yourself? அதே மாதிரி நீங்க growth பார்த்து பண்ணீங்கன்னா month after year after year you 10% 15% growth பண்ணீங்க. If you want to have an exponential growth, you need to do something. எல்லாரும் பண்றது நீங்க பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வர ரிசல்ட் உங்களுக்கு வரும். யாருக்குமே வராத ரிசல்ட் உங்களுக்கு வரணும்னா யாருமே பண்ணாத நீங்க பண்ணணும். So I understood this whole concept of innovation. Initially we speak about disruption. I was speaking about innovation and disruption of that day, those days itself. அப்போ வந்து there never used to be any telephone connection. ஒரே ஒரு telephone connection provided BSNL, only from the government. அந்த telephone connection வேணும்னா 5,000 ரூபாய் deposit கொடுக்கணும். ஒரு 3 to 5 years waiting period. அவ்வளோ waiting period. There was no one else, no competition at that point of time. So அப்போ அவ்வளோ காசும் இல்லை and no thing to wait. So எதிரில் வந்து நம்ம கடை எதிரில் வந்து there used to be a பாட்டியம்மா. அவங்க வந்து கண்ணு தெரியாத பாட்டியம்மாக்கு. So she had a PCO, public call office. Government வந்து அது கொடுத்திருந்தாங்க for people with handicap. So அவங்க கிட்ட ஒரு I had a deal. பாட்டியம்மா உங்க போன் நம்பர் நான் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ணலாமா? She said யூஸ் பண்ணலாம் தம்பி. யாராவது உங்க கடையில வந்தாங்கன்னா என் டீ கடையில இருந்து டீ வாங்கிட்டு கொடுக்கணும். That was the exchange barter system.
So அவங்க phone number எடுத்துட்டு I used to put hoardings na billboards. அப்போலாம் painting skin எல்லாம் இல்ல paint தான் பண்ணுவோம். So I used to call it dial and outfit போட்டு I used to give a phone number with Derby Gentleman Outfitters. நம்ம எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு போனீங்கன்னா நீங்க பொண்ணு சைடுல நான் மாப்பிள்ளை சைடுனா உங்களுக்கு வந்து ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் கொடுப்பாங்க, சஃபாரி பிட் கொடுப்பாங்க. அந்த ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் வச்சு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. So I used to have this dial and outfit. So you give me a call. நான் உங்க phone call வந்த உடனே I will fix an appointment. எனக்கு கடை வந்து காலைல 9:30 மணில இருந்து ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும். So காலைல ஒரு 8 இல்லனா 8:30 மணி I'll come to your house. இல்லனா ராத்திரி 9:30 மணி மூடினதுக்கு அப்புறம் I'll come to your house. நான் வரும்போது நீங்க கொடுக்குற 2 ஷர்ட் பிட் 2 பேண்ட் பிட் உங்க மெஷர்மென்ட் எடுப்பேன். நான் 2 பெரிய சூட்கேஸ் filled with ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் I will take. நீங்க கொடுக்குற 2 ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் நான் இன்னும் 2 ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் வித்துட்டு I started innovating and increasing sales. Outreach. இன்னைக்கு வந்து we have apps like Swiggy and all these, your Zomato or your Uber. So I didn't have an app. I innovated by using this. So innovation, out of the box thinking. You know what? If you cannot innovate, you will never be able to grow. You need to think out of the box. So very clearly 10% marketing, advertisement. Another question is, how many tailors have survived to become brands? Very few of them. I'm among the few guys who managed to evolve it. Second, if you're good at anything, now beginning la irungu podu I never knew about tailoring. எனக்கு business na enna theriyadu. But ஒரு நல்ல பழக்கம், ஏதாவது வேலை பண்ணனா ஒரு பயபக்தியோட full involvement, understanding process and not looking at the whole concept about your inferiority complex. எந்த வேலை பண்ணாலும் அது கடவுள் வேலை. My work is my worship. என்னோட வேலை என்னோட பிரார்த்தனை. So I used to get totally involved, whether it was taking measurements of customers, illana kada kootradhu, illana cutting the garments, illana stitching the garments. I learned everything hands on. I mean, you do anything with passion. I mean, customers see when you're working with passion, automatically they fall in love with you. If they fall in love with you, those days there was something called as word of mouth. வாயில இருந்து வர வார்த்தைகள் அவங்க இன்னும் 2 பேர் 3 பேருக்கு சொல்லுவாங்க, அந்த 2-3 பேர் இன்னும் 5 பேர் சொல்லுவாங்க. The word of mouth kicked in. So as seasons progress, I realized Diwali season, Christmas season, New Year season la used to be so much a crowd that I was not able to deliver. அவங்க வந்து 5 ஷர்ட் 5 பேண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா தீபாவளிக்கு 45 days before அவங்களுக்கு ஒரு ஷர்ட் ஒரு பேண்ட் தான் டெலிவர். I will say balance and deliver 1 month after Diwali. So அவங்க கேட்டிருக்காங்க, விஜய் நீங்க அவ்வளவு நல்லா தைக்கிறீங்க எல்லாம் பண்றீங்க, பட் யூ டேக்கிங் such a long time, 45 days 60 days எடுக்கிறீங்க, ஏன் நீங்க ரெடிமேடா பண்ணக்கூடாது? கஸ்டமர் கேட்டாங்க. சோ நான் கேட்டேன், நான் டெய்லர் தான், என் பிராண்ட்ல நான் ரெடிமேட் போட்டேன்னா நீங்க எக்ஸெப்ட் பண்ணுவீங்களா? they said why not, உங்ககிட்ட வரது குவாலிட்டிக்கு தான், நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுக்குற எக்ஸெப்ட் பண்றோம். கஸ்டமர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது that I can become a brand. So the next season I introduced Derby first shirts, ready-made shirts under Derby. Overnight my sales doubled. Tailoring varmanam was super, plus my ready-made also became super. That was in 1998. So that is how I expanded from 200 to 500, 500 to 1000. Angende I bought one more property at Adyar. The second store opened up at Adyar by my own property, 1200 property. So that's how I expanded. Second incident, when the volumes nariya varumpodhu I needed money, capital venum. I went to the banks கிட்ட போயிட்டு கேட்டேன், சார் நல்லா இருக்கு எல்லாம் பார்த்தோம், சூப்பர் டர்ன் ஓவர் எல்லாம் பண்றீங்க விஜய், டெஃபினட்டா பண்ணலாம், என்ன கோலாட்ரல் கொடுக்க போறீங்க, என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்க போறீங்க? ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா எதுக்கு உங்கள்கிட்ட வர போறேன்? ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா I will not be in, காசு இல்லாதனால வரேன். So I didn't have any property. So I realized that whatever we need to do has to be internal generation. How can I generate funds internally? How can I bring in efficiency in systems? நமக்கு எல்லாம் என்ன இருக்குன்னா, we all have vision. ஆனா we don't have process congruence. Vision இங்க இருக்கு, process இங்க இருக்கு. Process congruence வரலனா it cannot happen. எந்த வேலை பண்ணாலும் if you want to be successful in business, you need to be good in all aspects of business. நிறைய வாட்டி why do people get into business? Either very good in selling, or they're very good in product development, or they have financial acumen. Only 3 reasons. இதெல்லாம் ஏதாவது இருக்கும். Then they think என்னால பண்ண முடியும். ஆனா பிசினஸ்ல இருந்தோம்னா you need to be good in all department. You should not only be good in selling, but you should also be good in product development. Product development good in the pathadu, you need to know how to market it. Marketing in the pathadu, you should be good in supply chain. Supply chain pathadu, you need to understand financially you should be very, very sound. Only when you have a 360-degree view as an entrepreneur, ungala succeed ஆக முடியும். இல்லனா the money that you make will keep on getting drained. One of the biggest challenges of young entrepreneurs or upcoming entrepreneurs is financial discipline. We don't have financial discipline. We don't look at a P&L on a monthly basis, even annual basis.
எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்பதான் செப்டம்பர் ஆயிருக்கு, உங்க பிஎன்எல் வந்து உங்க ஆடிட்டர் வந்து பார்த்து சொல்லியிருப்பாரு, தம்பி இவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, அது கூட அரகர பிஎன்எல், because they don't have time. We should have the discipline to look at a profit and loss account month after month. Like how you're fixing the sales target. நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we only fix sales target. Along the sales target, you should also have profit target. Build profits as cost into the entire projection. Number only look at last year, we have done 10 crore rupees. In the வருஷம் 12 கோடி ரூபாய் பண்ண முடியுமா? But you should also look, last year we had 1 crore rupees profit. Can we look at 1.5 crore rupees profit? Because we don't align both. Avad. ஏன்னா turnover is vanity. Turnover is only show off. உங்க turnover நால your suppliers, your vendors, your people you associate with, your customers, your employees, all of them benefit. Turnover is only vanity. It's only for show off. Profit is reality. What is it that you take home? That is reality. And next, more than that, is cash flow, is sanity. ஏன்னா எல்லாம் இருக்கு. No business today is shut down because of lack of profits. All businesses are shut down because of the lack of cash flow. நம்ம அகல கால் வச்சிட்டோம். We never realize the impact of the type of funding we are doing, the type of money expenses. So cash flow யாருமே பார்க்கிறது இல்ல. We don't plan cash flow for 6 months, 1 year in advance. Cash flow பார்க்காதனால we think turnover இருக்கு, we think profit is there. அகல கால் வச்சிட்டு then we realize after 6 months we don't have money to pay, and all the problem starts. All the problem starts. So very early in life. Now, a lot of us have this whole issue. What big companies are doing, avanga pandraduna, what big companies are doing is very, very nice. But if you don't do what you can do right now, you can never grow into big, larger company. What you cannot bring in discipline when you are small, you can never have the discipline when you grow. The indiscipline will only multiply. So always, when you're small, நீங்க சின்னதா இருக்கும் போது, please ensure you bring a lot of discipline into how you operate your company. எப்படி நீங்க operate பண்ண போறீங்க? The discipline and the financial discipline is extremely important. Look at your P&L very, very carefully. Second, passion for excellence னு சொல்லிட்டேன். எந்த வேலை பண்ணாலும் you need to be passionate, give it. Second, your ability to build a team. Team is TEAM. Together, everybody achieves more. நம்மலாம் team members ready பண்ணிடுறோம். But the challenges are the young and upcoming entrepreneur. நாங்க என்ன நினைக்கிறோம், I'm better than 10 people in doing the work. நீங்க 10 பேரோட பெட்டரா இருக்க வேலை பண்றது, ஆனா 10 பேர் வேலை உங்களால பண்ண முடியாது. You need the ability to build a team. How do you build a team? Team build பண்ண போது you need to have the ability to look at what are the roles and responsibility. KRA, KPI னு கொடுத்துறோம். Key performance areas, key performance indicators கொடுத்துறோம். But we never monitor them. We don't have any methodology of monitoring how people's performances within the organization. Unga performance monitoring, what cannot be monitored, what cannot be measured, cannot be monitored, what cannot be monitored, cannot be directed, and what cannot be directed does not become progress. You need to have the methodology of monitoring people month after month. Ippo enakku puriyudhu. Today, I can tell you now, but what I'm saying, if you don't introduce, we have something, the entire organization runs on BSc, balanced scorecard. The balanced scorecard சொன்ன உடனே you understand it is balanced. Scorecard, cricketing scorecard இருக்கு. How everyone is performing. Balanced scorecard is nothing but this scorecard for the entire organization. Organizational scorecard comes down to the managing director, CEO of the company. Enoda scorecard, it flows into every head of every department. From head of every department, the scorecard goes into every department personnel. Till the last person, including the peon in the organization, needs to know what he's contributing. Number team in a solid wrong, but team, we don't give them responsibility with authority. We only give them, either panno, but we never give them the authority. So unless until you give them responsibility with authority, telling, till this decision you're allowed to take. Make them, give the problems to your team, ask them to solve it, no? Why are you taking the decisions for the team? It's time that we move away from heroic leadership to shared responsibility. இப்போ கூட we all follow heroic leadership. நீங்க தான் ஹீரோ அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல. நீங்க மீட்டிங் போட போது உங்க 5 டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் இருப்பாங்க. ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ், இல்ல ஐடி டிபார்ட்மெண்ட், they will be there. ஆனா நீங்க தான் ஃபுல்லா பேசி you tell them what they need to do. It doesn't work. Why will you get professionals to work for you and tell them what to do work? Ask them to do work. Give them the problem. Let them give the solutions to it. Reverse it. Third is building a team. So very early I realized if you're not willing to do all these things, and one most important thing as an entrepreneur,
You need to develop yourself in communication skills. பேசுறோம்னு நம்மளுக்கு புரியுது. We think because we can speak, we can communicate. But communication is not word to word. It is not, what I'm speaking and what you're hearing. But communication only when it empowers people heart to heart. You need to inspire people to believe in the vision of the organization. Do you have vision? Do you have a vision that inspires people? Do you have a vision that your team feels proud about the organization? And the inspiring vision in this, you'll be able to align your team and communicate with them to help them become the best what they can become. So very early in life, I understood that na grow pannanuna thaniya grow panna mudiyadu. Can I build people? And all ordinary people. Appa vanda I couldn't hire professionals. Ordinary people, but ensuring giving them responsibility. Inna panna, eppadi panna, how they can go, what are the roles and responsibility, holding them accountable for it on a monthly basis is what has helped build. And communication. I was already good in communication, communicating, motivating them to become what they can become, and building a good business model. One of the biggest challenges, ideas never fail. Idea is only 10%. Nammala nanikrom now super idea irukku. Idea is great. Every idea is worth $1 billion. Ideas never fail. Implementation of ideas fail. Every idea is worth $1 billion. But the problem is idea is only 10%. 90% is execution excellence. What the type of business model you're building in your organization? Your business model canvas podringla. Are you looking at how your entire businesses, who your customer base is, யாரை சேவிக்கிறீங்க, யாரோட என்ன பிரச்சனை மார்க்கெட்ல நீங்க சால்வ் பண்றீங்க, என்ன ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் அதுல கொடுக்குறீங்க, what is going to be the type of your relationship with your customer, whether it's going to be online, offline, B2B, B2C, who is going to be your other strategic partners. You don't need to do everything. You don't need to have all departments. You can outsource a lot of departments. You can outsource your marketing department. You can outsource IT department. Outsourcing is a very, very powerful tool. In fact, Coca-Cola is one of the $1 billion companies operating out of India. They're basically an outsourcing company. They don't have a single owned bottling plant. They don't have their own sales and marketing. Everything is outsourced. They're only a management company. So when you're small, you need to have departments, but can you actually outsource it? Can you outsource part of it, which you don't need to have internal teams? How can you outsource and leverage the power of your network so that you're able to keep your cost low and only edukalla selavu venum adukku mattum selavu pannite balance you can outsource. So early on in my life, I realized all these little challenges. First is money. Second is financial discipline. Third is how do I expand? Fourth is how do I take care of my team? How do I ensure that I'm able to bring in customers? Walk-ins is always a big challenge. Sales is always a big challenge. How do I solve the sales channel through marketing? Idella pannupodhu is what initially slowly I started seeing success. Wonderful. Power packed. எங்களோட இந்த கோர் பிலாசபின்னு சொல்லுவோம். அந்த அத்தனை பிலாசபியும் அதாவது ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஸ்கேல் அப் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தேவைகளோ அதை பிலாசபின்னு சொல்லுவோம். அத்தனை விஷயங்களையும் நீங்க இது பண்ணிருப்பீங்க. உண்மையா சொல்ல போனா இன்னைக்கு தெருவுக்கு ஒரு டெய்லர் ஷாப் இருக்கு. ஆனா எத்தனை பேரால இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் ஆக முடியுது அப்படின்னும் போது நிச்சயம் அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிளானிங் இருக்கு. நீங்க சொன்ன விஷயங்களை ரீகேப் பண்ணும்போது ஒண்ணு இன்னோவேஷன், அந்த டிஸ்ரப்டிவ் மார்க்கெட்டிங் இன்னைக்குதான் லேட்டஸ்டா ஒரு 2-3 வருஷமா பேசுறாங்க. அன்னைக்கே நீங்க அதாவது நம்ம கிட்ட ரிசோர்ஸ் இல்லாட்டி என்ன பண்ணணும், கிரியேட்டிவாக சிந்திக்கணும் அப்படின்னு அருமையா சிந்திச்சு அதை எப்படி பண்ணணும்ட்டு ஒரு போர்ட்ல எழுதுறதா இருக்கட்டும், டைல் அவுட்ஃபிட், இதெல்லாம் அந்த காலத்திலேயே நீங்க செஞ்சிருக்கிறீங்க. அந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் முக்கியமா நாங்க பாக்குறது உங்ககிட்ட அந்த பேஷன், அந்த டிரைவ் தான் உங்களை இந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கு. அப்புறமா ஒரு கேப்ஷனான ஒரு வேர்டு நாங்க எல்லாரும் எடுத்துட்டு போற மாதிரி அழகான ஒரு இது சொன்னீங்க. டர்ன் ஓவர் இஸ் vanity, profit is the reality and cash flow is sanity. முக்கியமானது அதுதான் முக்கியமானது அப்படின்றது ரொம்ப அற்புதமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. பிளஸ் ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின். இன்ஃபேக்ட் எஸ்எல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் இருக்கு, ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ரெகக்னிஷன் இருக்கு. ரொம்ப அற்புதமா ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளினை பத்தி, கேஷ் ஃப்ளோ, பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ், இது எல்லாமே எஸ்ல தொடர்ந்து பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. அதுக்கு நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா நீங்க அது ஒரு பவர் பேக்ல பிராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டரா நீங்க சொல்லுங்க. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் த கீன்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க. தேங்க்ஸ் விஜய். விஜய், இப்ப நீங்க நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க 98ல சொன்னீங்க, ஒரு கஸ்டமரே நம்ம கிட்ட சொல்லும் போதுதான் நம்ம ஒரு பிராண்ட் ஆகுறோம் அப்படின்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சு, பிளஸ் இந்த மாதிரி பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க. வளர்ச்சி பாதையில போகும்போது திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு காலகட்டத்துல நீங்க ஒரு சர்க்கிளை சந்திக்கிறீங்க.
பிசினஸ்ல வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஏற்படுது. ஆனா அதையும் தாண்டி வந்து இன்னைக்கு வெற்றிகரமா இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்து இன்னைக்கு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல க்ரோ ஆகணுன்றதுக்காக நிறைய முயற்சிகளை நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அதை பற்றி பின்னாடி பேசுவோம், என்னென்ன முயற்சிகளை எடுக்கிறோன்ட்டு. பட் அந்த ஒரு டஃபர் சிச்சுவேஷன், அந்த கடினமான ஒரு சூழ்நிலைய நீங்க எப்படி மனதளவுல எப்படி எதிர்கொண்டீங்க? ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு டஃபர் சிச்சுவேஷனுக்குள்ள நீங்க போறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள்னால நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணீங்க விஜய்? Yes. Yeah. 2008 வரைக்கும் Derby from 1998 to 2008 வந்து Derby had already become a South India brand. So we had more stores. அப்போ வந்து ஆந்திரா, Hyderabad, Secunderabadல we had more stores than even Tamil Nadu combined. We had stores in Kerala, we had stores in Karnataka, Bangalore, Tamil Nadu complete we had stores. So we were doing extremely well. Southல we had already captured. அப்போ வந்து we evolved the brand from Derby or men's casual wear brand and we evolved it to Derby jeans community, saying that we will take jeans and younger generation slim fit, and we took the whole brand as a next level. And we said the brand is ready. இப்போ வந்து we'll expand it to national level. We'll take it national. South land will go national. So we opened up stores in North, East and West India, whether it was Delhi, Bombay, Calcutta, Punjab, Bihar, completely. We opened stores all over the place and all were in top locations. They were all located in your, all the top malls like Phoenix Market City, Inorbit, ellame on international zoning along with Jack and Jones, Levi's. We were all the best location. We invested a lot of money in research and development, developed the product range according to that, marketing, everything we did, and nationally we expanded. Appo expand pannapodu, the company was 100% owned by me. No private equity, no money from outside. 100% invested by me because I made money. South India, we're already doing well. But I never realized you may be the king in South. Narayavadi has seen the South stars, including Kamal Hassan, Rajnikant. Super, they're doing very good in South. Suddenly they go and do a couple of movies in North, Hindi movies, and they flop. 1 or 2 movies click, a lot of movies flop. And they again come back to South. Same thing happened to me. I'd opened up overnight about 35 stores across the other parts of the country, not including South, and all of them are very expensive stores. Or mall store like 1,500 square feet, rent expense la pota 4 lakh rupees, 5 lakh rupees per month expense. Just expenses, operating expense. So many stores, everything franchised. So we started bleeding money and making losses because in the open panna pudu kada vandu pudu mall la irukku, any new mall that opens up like Market City, Kurla, took almost 2 years to stabilize and they get the customer base. Any new mall have their own teething problem. Under teething problem, a new brand entering into the market. We didn't get any support in the mall in terms of rental rebate for first 2 years when they were going through the challenge. So we were suffering a lot in terms of revenue loss. A lot of revenue loss and losses we started accumulating in all these parts. In the losses varumpodhu, I sat back to think, why did we lose? We were so good in South. Then I realized India வந்து ஒரு countryல நீங்க என்னதான் you're good, you go to a new market, you put full page advertisement in newspapers. அப்போ newspaper, television தான் இருந்தது. Whatever you advertise, customers will not come looking at advertisement. The strength of India is word of mouth. While in the வர வார்த்தைகள், people always believe in references. That is why you look at platforms like Amazon and all that is all about rating. நீங்க ஒரு Uber app use பண்ணீங்கன்னா immediately they'll rate. நீங்க ஏதாவது வாங்கணும்னா you'll see what the rating 4.5 or 4 only based on rating will you go to the restaurant. Everything is rating and India is the country which purely works on that. So one small but a major strategy mistake I messed up. Without test marketing the product in these places, how long does it take for it to sustain? How long does it take for the break even points to happen? I opened up 35 stores which are draining all into one. There's something called as sunken cost in management. நிறைய வாட்டி நம்ம ஏதாவது புது ப்ராஜெக்ட் ஓபன் பண்றோம், when the projectல வந்து 1 கோடி ரூபாய் ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்போம், ஆனா ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த 1 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து 10 lakhs 20 lakh rupees லாஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. Plus your money is leaking and it's leaking out of your existing வருமானம். That 1 crore also போயிடுது and losses are incurring. At that point of time, it's only smart for you to do something called a sunken cost. Sunken na pona cost. Don't waste good money on bad money. Don't burn good money on bad money. Very important. If you burn good money on bad money, even your good money will burn out. So I had to take a call 3 years, 4 years into it. From 2009 to 2012, 13, we expanded.
3 years, 4 years into, I had to shut down all the stores and called all my franchise partners and told them, I think நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிருக்கோம். We don't have deep pockets to sustain. நம்மளுக்கு வந்து we don't have venture capital funding, no deep pockets. நம்மளால sustain பண்ண முடியல. All of you making losses. Shut down and come back. Shut down all the thing. I will repay you losses. Usually யாருமே franchise businessல losses repay பண்ண மாட்டோம். இப்போ we don't pay. You know, today we are very, very careful about all. ஆனா those days I took a call that நம்மனால nobody should lose money. நான் பண்ண தப்புனால nobody should lose money. So I repaid, and this was running into crores and crores of rupees. I had to sell away everything. I had to sell இருக்கிற வீடு without asking my mother. I sold it. Without asking my wife, I sold it without telling her. I sold away all my assets and started borrowing from the market to repay. It was one of the worst periods in my life. It was very, very stressful. When you go through something like this, your entire mind doesn't work. Your body takes a hit. I used to get back pain. I used to be lying down the bed for weeks together, not able to get out, very stressed out. But generally, when people go through stress, when everything is going right, எல்லாமே நல்லா போகும்போது ஒரு even a donkey will think in the right way. ஒரு கழுதை கூட கரெக்டா நினைக்கும். Everything is going right. But when things are falling apart, when things are not going your way, whether it is your health, probably someone you love has got a health problem which is life threatening, or probably you're going through a relationship issue, a divorce, or probably you're going through it can be not only money point, but can be so many other challenges in life that you go through. When things are falling apart, how you think will actually determine your growth. Generally, 3 things businessmen go through when they think. First is they don't care about their health. They're so stressed, ratri தூக்கம் வராது. So they're whole night sitting and watching television or doing something else and going raiding the fridge, முறுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு exercise பண்றது மூட் இருக்காது. காலையில எந்திரிச்சு exercise பண்றது மூட் இருக்காது. They put on weight, they develop BP, heart problem, sugar problem, all these problems. Second, they don't invest time with the family members. Family கிட்ட spend பண்ணனும். You're coming home, you're speaking to your wife, your parents, your mother. All of them care a lot about you. கேட்பாங்க என்னமாச்சு அந்த கண்ணா என்னாச்சு அந்த மீட்டிங். You don't want to take the stress. You don't want to speak to them about it. So you escape from that and go and spend time at, go over and spend time at with your friends in the club. 2 round, 3 round, drink kache. Because there you can speak about national politics, about what Narendra Modi is doing, or what is happening in some cricket match. It's not about you. You can speak about something else. You do escape. Third, you start doubting your own spiritual connect. உங்க கடவுள்னால தான் you are able to grow to what you are. Your spiritual connect, your God, whoever that God is. But you start doubting. நம்பின என்ன பண்ணீங்க? So you forget that, you stop your spiritual practices. Lucky for me, when I went through this, I started investing a lot of time in my health. Since my health was failing, I started going to the gym. I started walking twice, double the energy I started investing. I couldn't take my wife on international holidays. Before that, all our holidays were, traveling to all over the world. Now, பார்க்காத country இல்ல. I've traveled over 65 countries. So I started taking her and going to Marina Beach. In a beach, there's no syllabus. Sunwit சாப்பிடுறது 10 ரூபாய், or going to a public park. So I invested a lot of time with my family, or can't take her to 5-star hotels. Can I make Maggie for her and light a candlelit dinner and have with her? Investing time with her, giving her trust. Now, உன்னை கேட்காம நான் உன்னோட வீடு வித்துட்டேன். I'm sorry about it. Because when such situation happen, the foundation of marriage is shaken, and that is when marriages fall apart. But I wanted to invest and bring back the lost trust. Invest a lot of time with my wife, with my mother, with my son. And third, I started intensifying my spiritual practice, sitting in dhyanam, sitting in meditation, reflecting. Because ஒரு glass தண்ணி இருக்கு. It's a glassல வந்து தண்ணி போட்டுக்கீங்க. அதுல வந்து மண்ணு போட்டீங்கன்னா, அது கலக்கி விட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? It will totally be, foggy. ஆனா when you let the same thing settle, clarity comes. And when you have a clear mind, which is completely rooted in purity and happiness, because you're rooting it with God in silence, you have a healthy body, and a fit body will ensure a dynamic mind. And when you have the love of someone needs to anchor you in love. Your wife, your mother, whoever that love in your life is, a happy woman in your life is what gives men the strength to go and win the entire world. Look at your own life. You'll be having some happy woman who's anchoring you, whether it's your mother, your sister, your wife, someone is there. For me, it was my wife who anchored me. I love my sister, my mother,
but my wife's smile makes all the difference to me in my life. She was happy. She was still anchored in the sense, with the strength of all these three things, I was able to go and rebuild. When all these happened, I went and asked myself a question, na enna thappu panna? Because blaming gives nothing. It's very easy and the mari avapodhu blaming, the market condition, blaming the market, blaming your franchise partner, blaming your suppliers, blaming your team. Avanga seriya pannala, avan emathita, ivan emathita. But blaming makes you feel like a victim. If you victimize, you cannot achieve anything in life. I took responsibility. என்னோட வாழ்க்கை என்னோட responsibility, என்னோட பொறுப்பு. இந்த பொறுப்பு உணர்ச்சியோட how can I solve the problem? Now let's discuss solutions. How can I think? So I took the entire thing back to the drawing board and put it. Okay, we did this strategy mistakes. Now if you want to rebuild the brand, how are we going to repay the loans? How are we going to reduce our debts? How are we going to cut the interest factor? Kanda vadi 50% interest vaangit irundha. Every 1.5 years my loan was doubling. I didn't have properties. Everything was sold. I didn't know what to do. But structure by structure, one thing at a time. நீங்க தப்பான வழி போகும்போது, நீங்க சென்னையில இருந்து பெங்களூர் போறீங்க, நீங்க லெஃப்ட் எடுக்கணும், ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டீங்க. ஆஃப்டர் கோயிங் there you realize பெங்களூர் வரல, வேற ஏதோ வருதுன்னு. So you ask someone, sir, பெங்களூர் எப்படி போனோம்? தம்பி, you want to go back on 15 kilometers and left எடுக்கணும். போகும்போது you went at 120 kilometers. ஆனா ரிட்டர்ன் வரும்போது you'll come back at 40 kilometers, 50 kilometers. Every second guy you'll be stopping and asking, sir, அந்த left எங்க இருக்கு? தப்பா போகும்போது you'll do like this your mistakes. But to correct your mistakes, what took me 2 years, 3 years, took me 7-8 years to correct, to rectify. You need to have patience. Nothing happens overnight. You need to have the patience to set things right, to look at where your mistakes are, set it right and rebuild yourself. But as an entrepreneur, you need to take responsibility and believe you have the power to create what you built, you lost. And the experience is what is most important. It's not about what you earn. It's what you become in the process of earning, which really matters. It's never about what you earn. It's what you become in the process of earning. Because when you become what you become, then there's possibility for exponential growth. Tannambika. Very, very important. Self-belief, belief in that existential force, belief in the people who surround you, believe that tomorrow is going to be better than today. And that belief have process congruence. Process congruence. You need to have that. And the process congruence in the day by day, you'll be able to rebuild yourself and get back to what you can achieve. ரொம்ப எமோஷனலா இருந்ததுங்க. இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் லைக் we also went through the same journey. ஒவ்வொரு ஆண்டர்பிரினரும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டஃபஸ்ட் சிச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்றோம். சம்டைம்ஸ் சில பேரால வந்து அந்த ஸ்பைரல் டவுன் சொல்லலாம், அப்படியே கீழே போறது. பட் நீங்க எப்படி அதுல இருந்து ரைஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது நிச்சயமாவே எங்களுக்குலாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு. இந்த கைண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்புட்ஸ். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்து வெற்றிக்கு பின்னால ஒரு பெண் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி உங்க மனைவி இருந்தாங்க அப்படின்றது கைண்ட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் யூ ஹேவ் டுவர்ட்ஸ் ஹர். அண்ட் ட்ரஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமா வந்து பிசினஸ்ல நீங்க வந்து ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னீங்க, கமலஹாசன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர் அவங்க எல்லாம் வந்து போறாங்க சக்சஸ்ஃபுல். பட் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து லாஸ் ஒன்றும் பெருசா கிடையாது. படம் ஓடலையா அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க சம்பளத்தை வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. பட் த ட்ரஸ்ட் யூ கெப்ட் அண்ட் யூ பெய்ட் தம் பேக், அந்த லாஸஸ், தட் இஸ் த பிகஸ்ட் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா நான் பாக்குறேங்க. அந்த ட்ரஸ்ட் நீங்க பில்ட் பண்ணிருக்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கு ஒரு பிராண்ட், ரெகக்னைஸ்ட் பிராண்ட் அவங்களால இன்னைக்கு நிக்க முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனலான ஒரு ஜேர்னி வந்து உங்களுக்கு அடுத்த இப்போ ஒரு வலுவான மனநிலையை கொடுத்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு நிச்சயமா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இப்ப நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? இது ஏற்பட்டது ஒரு நல்ல ரீசனுக்கு தான் அப்படின்றது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இதை திங்க் பண்றீங்களா விஜய்? நீங்க எல்லாமே ஒரு நல்ல இதுக்கு தான் ஏற்பட்டதுங்க. I always believe whatever happens the right reasons. அது ஆகும் போது நமக்கு புரியாது. Because you always looking at life from the keyhole. Keyhole-னா அந்த இது இருக்கலாம், லாக்ல அந்த ஹோல். You always looking at keyhole. Keyhole-ல பார்க்கும்போது only limited vision இருக்கும். But அந்த டோர் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா you can see the unlimited vision behind it. நம்ம வாழ்க்கை பார்க்கிறது we always looked at that short period, அந்த 4 years, 5 years, 6 years. ஆனா வாழ்க்கை வந்து is long term. We all need to gain maturity. வாழ்க்கை is all about gaining and growing in maturity. It's like playing a video game. அந்த maturity வரும்போது தான் will you be able to go to the next level of life. அந்த maturity வரும்போது அது வரதுக்கு there are multiple ways. Either you can forcefully put yourself through uncomfortable situations, uncomfortable circumstances and keep growing. That's the right way to gain maturity. Or life will give you a psychological slap. The psychological slap is I got.
I got the psychological slap because of my own incapacity to look at the larger picture. Had I looked at expansion with a 360-degree view, had I taken input from few other people who expanded, few other brands have done what they have done, and I had factored the contingency planning, adhalam pannenda, I wouldn't have done it. So it's not a very good way to grow, but having done it, having done the mistake, owning up to the mistake and finding solution is the only thing that can give you maturity and growth. So I'm very blessed in that way that I had the grace, ennala mudiyala, the grace that carries each one of us. Our spiritual connect is what helped, to take me through the whole process. So in fact, we are also blessed. நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து உங்ககிட்டே அந்த லெசன் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைந்திருக்கிற அத்தனை பிசினஸ் ஓனர்ஸாலையும் எடுத்துக்க முடியுது. ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு சி, நீங்க யூஸ் பண்ண ஒரு 360-degree வியூ அண்ட் ஆர் வி டேக்கிங் மற்றவங்க கிட்டே இருந்து அந்த ஒரு அட்வைஸை எடுத்துக்கிறோமா, இல்ல அவங்க சந்திச்ச அந்த வெற்றி தோல்விகளை கேட்டுக்கிறோமா அப்படின்றது இன்னைக்கு உங்களோட அந்த அந்த வெற்றி தோல்விகள் எங்களுக்கு நிச்சயமா உதவிகரமா இருக்கு. ஒரே ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஃபார் ஆல் மெம்பர்ஸ்க்கு. இன்னைக்கு இப்ப ஒரு 216 மெம்பர்ஸ் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. ஒரு ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் எஸ் மெம்பர்ஸ், ப்ளீஸ் உங்களோட அந்த கேமரா மட்டும் ஆன் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டில் யூ வில் பி இன் மியூட். நமக்கு கடைசி ஒரு 20 நிமிஷம் வந்து Q&A செஷன் இருக்கு. ஸோ மெம்பர்ஸ் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டு மிஸ்டர் விஜய் கபூர் சார் கிட்ட நீங்க நேரடியாகவே வந்து உங்க கேள்விகளை அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். சில மெம்பர்ஸ் சாட்லயும் போட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து சார் கிட்ட வந்து ஒரு நம்பர் வேணும்ட்டு. இதெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட நேரடியாவே நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ விஜய், இப்ப மறுபடியும் பேக் டு த கொஸ்டின்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருந்து வெளியில வரீங்க, வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா மறுபடியும் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிசினஸ் ஓனர்ஸ்க்கும் வந்து இந்த ஒரு லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து நம்ம எல்லாம் அழுத்துது. அதுவும் எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீட்டைல் செக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸப்ட் இந்த பார்மசிஸ், இந்த ஹெல்த் கேர் செக்டர், இல்லாட்டி இந்த லேப்டாப் இந்த மாதிரி விற்கிறவங்களை தவிர மற்ற எல்லா ரீட்டைலுக்குமே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெருக்கடியை வந்து அது உருவாக்குது. அது வந்து நீங்க இருக்கிற அப்பேரல் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அது வந்து ஒரு செகண்ட் ப்ரையாரிட்டிக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் நிச்சயமா உங்களுக்கும் ஒரு நெருக்கடியை உண்டாக்கி இருக்கும். இந்த லாக்டவுன் பீரியடை நீங்க எப்படி கையாண்டீங்க? என்ன மாதிரி விஷயங்களை அங்கேருந்து கத்துக்கிட்டீங்க? ஏற்கனவே ஒரு இதுல இருந்து வந்து மேல வரீங்க, மறுபடியும் ஒரு லாக்டவுன், அது வந்து அன்கன்ட்ரோலபிள். நம்ம எவ்வளவு பிளான் பண்ணி வச்சோம்னா அன்கன்ட்ரோலபிளா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வருது. இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? In fact, COVID-naல வந்து lockdown is something that humanity பார்த்ததில்ல, because it was a complete global impact. We never imagined that நம்ம business வந்து ஒரு நாள் கூட மூடி வைக்கலாம், இல்ல ஒரு வாரம் மூடி வைக்கலாம், இல்ல ஒரு மாசம் மூடி வைக்கலாம், 2 மாசம் மூடி வைக்கலாம். In retail வந்து we had closed about 3 months of lockdown in the last 2 years, complete lockdown, and it's a least priority thing. So உங்க e-commerce was also not allowed to do. So no e-commerce, no retail stores, complete lockdown. Lockdown வரும்போது, like all other entrepreneurs, we were totally confused. What is happening? We had no idea. But one thing good what we did, just before the lockdown, I'd done a course with Stanford University in US has a course called a Stanford Seed. And the Stanford Seed program is basically 1-year transformation program, not only for leader of the organization, but also for the entire organizational team. So I was just coming out of the program and we want to implement the transformation plan. T-plan, transformation plan. Transformation plan is transcending the old formation, transcending what a company is to what it can be. So we believe that, okay, we've gone through all these things, we made all these changes. The growth potential for Darby is great. We can make it into a global brand. How do we take it? That's why we have done the whole program. And the time this whole lockdown came. So lockdown வரும்போது, instead of just sitting at home and cooking, instead of just sitting and watching Netflix episode after episode, we all decided, can we use this time? வெளிய போயிட்டு கஸ்டமரை சேவிக்க முடியாது, வெளிய போயிட்டு ஜெயிக்க முடியாது. Can we use a time internally to transform the team internally? So by discipline, every day during the lockdown, from 9:30 in the morning to 1:30 in the afternoon, the leadership team of the entire organization used to meet on Zoom. So in the Zoom meeting, we used to discuss what are the systems and process to improve within the organization. How can you bring in efficiency? What should be the strategy? Lockdown, some point of time, lockdown will open. Some point of time, COVID will go. What should be Darby's approach during that point of time? What will be the changed customers' reaction?
In the time, we called up close to about 2,000 Derby customers during lockdown. In the 2,000 Derby customers, every Kuptona, customers who shopped with us 3-4 years back did not shop. Customers who shopped with us every year, customers shop who regularly, and customers who don't like the brand. All sorts of mixed. And it was an empathy call or a design thinking call. Design thinking call, empathy call is no leading question. We will not call up and say, number Derby and the person, neenga Derby shop pandringa. It was purely empathy. COVID time, we don't know whether the person is suffering COVID. We don't know whom he's lost. We don't know his financial condition, whether he's lost his job. Empathy call is just finding out our MD, what is he going through, what is his thought process right now. And each call lasted for 20 to 30 minutes. When we do an empathy call without leading questions, just general questions of asking how he is, ultimately he came to know we are speaking from Derby. Ultimately, he recalled his experience at Derby and also told us why he likes Derby, why he does not like Derby, and what he believes in Derby. Rendar pair, if you're able to call and do an empathy call, which is a design thinking process, we got to know at the end of this call, when you put all that nariya on the vishya, but 3 things came out very, very strong. People come to Derby because they believe it's a fashion brand. They believe innovative brand. Edavadhu pudusa panniterpom, fit and comfort. So we said these are the 3 things that customers want. We'll make this into a brand promise. If this is a brand promise, we need to develop. During this lockdown, how can we fulfill the brand promise? Getting out of COVID, people are not going to have much money because they have had financial losses of it. So can we reduce the cost by 25%? Can we put a separate quality department and improve the quality of the product? Sustainability is a very, very big part of it. Sustainability is or product or 30 wash panni adu saaya poradhu badala 60 wash panni saaya poma. Can we ensure we have longer and better quality product? Can we put a separate quality department? Can we improve systems and process inside to bring in efficiency? Can we reduce the cost of goods and services? Cost of goods and services was 32%. Can we bring it down to 26%? Because for every percent you save on cost of goods and services, you increase your profits. It's a direct relationship to your P&L. So from 31.5%, we want to bring it to 26%. So simple changes. Then we put up something called the management committee. Management committee is basically, before that itself, we had done this whole process. Every department head is given a seat at the table. Number conference table, if 7 department heads, sales, marketing, finance, your IT, your supply chain, like each one is sitting out there. Now, each department head has got an equal say in the meeting. I will speak the last. Now, meeting pombodha na pesva maten. I'll only have my paper and a pen. I will make a note of all the feedbacks. Last, from all the choices they gave, I'll make a decision. So the responsibility is for them to lead. I'm only a moderator there. In my own company, I've decided to take the back seat and let the team members go. So what should be the type of profits we'll make this year? What will be the type of turnovers we'll make this year? What will be the zones we'll open up? Whom will do business with? Whom will not do business with? What are the improvements? Everything comes from them. So when we had this and we were doing these meetings through Zoom, and the rest of the day they were doing meetings with their team members on how to improve processes, systems, that was the time. I'll give you a small example. Number 1, sales team. Most of us are sales organizers, either it's B2B or B2C. Out of the sales call that you do, 70% of the sales call is going to be repetitive. It will be the same questions asked. If you are able to build a manual of frequently asked questions, FAQs, and what is the right answer? For example, when you go and meet a prospect, within 2 minutes, you should be able to tell all about your company in a way the prospects are, wow, this is the best company in the world. Are you training a sales team in that? Every person will want to know about the organization. Every person will not like to know about the product. Every person will like to know about the price. Every person will ask you the question, romba expensive irukku. So nothing but this is when you make the manual, it is nothing but the collective maturity of the entire organization. Today, most of the organization, especially smaller organization, don't have anything FAQs or any manual at all. Every call is a completely, you'd have to take in a creative manner. You don't need to do creativity. 70% is repeat questions. Only 30% will be creative questions where he asks something about a competition whom you never heard of, or something like the political push panity. He wants you to do a project at a certain price, which you cannot. Only 30% innovative. 70% is repeat.
So for repeat, be able to train your organization, because they are all human beings. இன்னைக்கு மூட் இருக்கும், நாளைக்கு மூட் இருக்காது. So when they are trained well and they go like robo, they'll be able to answer and put forth and win 30% request creative genius. So idella, all these aspects we were able to do during those things and improve ourselves. So when COVID, when the lockdown opened up, we were ready for the market. We had already anticipated how customers will behave, what will be there. We wanted to take care of our customers. We wanted to take our franchise partner. We renegotiated rents with our landlords. We renegotiated with our vendors what to do, what support they needed. So all these things, we took insurance policies for our existing team members, because COVID insurance had come. So a lot of things we did to protect the team, to help brotherhood, to build trust, and also knew tomorrow when it opens up, we'll be ready for the market. It was difficult times. Our sales definitely dipped. We had to shut quite a few of the stores because COVID, we never got. Nanga rental negotiate பண்ணும்போது, it was during peak times. COVID times, the landlord did not agree to give us a rental rebate or any discount. It was very difficult to operate at that high value. So we took calls, but everything was very strategically done. End of the day, top line might have shrink, but the profits increased. And that's what is most important. Profit is reality. So that was what is important. And that's how we worked during COVID. Great lessons again. Top line கம்மியானாலும் அந்த ப்ராஃபிட்டை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணது, பிளஸ் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன் பீரியட்ல அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வெல்ஃபேரையும் நீங்க வந்து கவனிச்சுக்கிட்டது, அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுத்ததா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு கூட அப்புறமா முக்கியமா அந்த ஒரு சேல்ஸ் லெசன் நீங்க சொன்னீங்க. கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ஒரு 2000 கஸ்டமர் கிட்ட ஃபோன் பண்றதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஃபோன் பண்ணி இட்ஸ் அன் எம்பத்தி கால், இட்ஸ் நாட் அ சேல்ஸ் கால். சார் நாங்க அப்புறமா வருவீங்களா அப்படிலாம் இல்லை. லைக் யூ பில்ட் தட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் கிரேட் லெசன் எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கும். சார், ஒரு லைட்டர் நோட்ல ஒரு கொஸ்டின். இன்னைக்கு வந்து இந்த பர்சனல் பிராண்டிங்கை பத்தி பேசி நிறைய இப்ப சமீப காலத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் பிராண்டிங் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. இந்த வேர்டே இப்பதான் நிறைய அறியப்படுது. ஆனா எனக்கு நினைவு தெரிந்து விஜய் கபூர், மிஸ்டர் விஜய் கபூர் அப்படின்னு நான் சென்னையில பார்க்கும்போது, உங்களை பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் நீங்க வந்து ஒரு ஃபேஷன் பிராண்டோட அசோசியேட் ஆன பர்சன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லைக் யூ லிவ் தட் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். டர்பி யூ ஆர் லைக் த பிராண்ட் அம்பாசிடர், யூ ஆர் த பிராண்ட் அம்பாசிடர் அண்ட் யூ ஆர் த பர்சனல் பிராண்டிங் அப்படின்ற விஷயம். இது எப்படி இது ஒரு ஏன்னா ஆரம்பத்துல நீங்க சொல்லும் போது ஒரு குமார் ஷர்ட் இல்லாட்டி ஒரு நார்மல் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸே கூட இல்லாம இருந்தீங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அவுட்ஃபிட் இல்லை, ஈவன் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூட உங்களை பார்த்து கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த பர்சனல் பிராண்டிங் எப்படி பிளான் பண்ணி வந்துச்சா, இல்லாட்டி ஹவ் யூ டிட் தட், இல்ல இயற்கையா அமைந்த விஷயமா விஜய்? I've always believed your looks, your methods, your style has to represent the industry you come from. Now on the fashion industry in the vara, na alaga allana, if I'm not well dressed, nobody will respect the brand. So very clear, it's a visiting card. You need to be your own role model. Very important. In any industry, you need to be top dressed. Always dress top class. Never compromise, especially men. We want to take care of our wife, we want to take care of our parents, we want to take care of our children. அவங்களுக்கு நல்ல தீபாவளி வருது இல்ல, எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுப்பீங்க, ஆனா உங்க ட்ரெஸ்க்கு you will never bother. அந்த பழைய ஷர்ட் இருக்கு, அதை போட்டுக்கிறேன், எதுக்கு புதுசா வாங்கணும்? I always believe you deserve it. You need to invest in yourself and always dress top class. Second, personal branding is not just about how you dress, but it's got to do a lot. One thing I realized, the book judges the book. The world judges the book by its cover. Whether you like it or not, continuously people are making opinion about you. என்ன பார்த்த உடனே நிறைய பேர் seeing me the first time நினைப்பாங்க, ஏன் இவன் வந்து அவ்வளவு முடி வச்சிருக்கான், இது நேச்சுரல் முடியா கர்லி முடியா? Everyone is making opinion about you whether you like it or not. So when everybody is anyway going to make opinion about you, why don't you give them the right spectacle for them to look at you? So personal branding ensures I will tell people how to look at me. You should not make your own opinion, because you let them make opinion, they may make good opinion, bad opinion. But when you're doing a personal branding, and personal branding, how I do it through social media, because I'm very active on social media. I'm very active on Facebook, I'm very active on Instagram. It helps me a lot because it helps my business. The reason why I invest so much time on personal branding through social media is because it helps my business. Because people love me, they love the brand, they want to associate with the brand and do business with the brand. It helps. So personal branding and investing time and effort on social media only makes sense if it is giving you return on investment. Only when it's bringing you some money, some profits. Otherwise, it's a waste of time. If you're going to use social media to do only time pass, you're only a mere spectator. For that, you're investing half an hour, 1 hour per day.
don't waste time. It's not worth it. But if you're going to use it to your advantage to help people look at you the way you should be looking and bring out, because anyway people are going to judge you, you may as well give them the right spectacle to look at you. And that's what personal branding is all about. And personal branding works. In today's age, every brand is known by its founder. Whether you take about, Narayana Murthy, whether he's speaking about Infosys or whether he's speaking, every brand is known by whether it is your, Steve Jobs or Apple. Every brand is known by the founder. So your founder has to have his own personal brand and has to represent it, the brand that you are from. So it's very, very important. So don't take it lightly. Invest time, invest energy in branding. But whenever you're doing personal branding, don't waste your time trying to impress people. Impressing people doesn't work. Live to express. What have you learned? What have you done? And put it forth and share with people. Be generous, be giving, have generosity, have authenticity in that. Then personal branding works. Because anyone can make out who's a fake and who's original. Yar, who's doing drama for drama's sake? Just because I want to be Vasrama, can I say I'm 6 feet? I am 5 feet 5 inches. I was muck at that point of time. Be honest. Don't, because lie needs maintenance. You need to maintain the lie rest of the time. Lot of energy waste. When you're honest with someone, when you're honest with someone, truth doesn't need maintenance. It gives you freedom. You can be who you are wherever you go. I am this. I don't have to fake who I am. Wherever I am, those same. So my energy, my enthusiasm, my look and thing will remain the same everywhere, consistent. So that helps in personal branding. இந்த enthusiasm எப்பொழுதுமே உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். உங்களோட யூடியூப் வீடியோஸா இருக்கட்டும், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இந்த எனர்ஜியை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க? வாட் இஸ் யுவர் டெய்லி ருட்டீன்ஸ், விஜய்? Money, time, energy. Money, time, energy. These are the 3 most important resources for any human being. Money, if you have a good product or service, there are enough people to fund you. In today's age, money is not the problem. Good product, kaas varum. Time, where your time goes, there your life comes. Time is very, very critical. What you do with your time will determine the quality of life you live. Very, very important, because you only have that much. Human life is always there. 50 years, 60, 70, 80, 90, whatever it is. That is what is human lifespan. What you do with your time will determine the quality of your life. And more than anything else is your energy levels. Because you may have money, you may have time, but if you don't have the energy, you cannot do anything about it. You may be 40-year-old, but you don't have the health. You will not be able to travel anywhere. You will not be able to enjoy any function. You will not be able to enjoy work. If at 3 o'clock in the evening, you are having a, leg pain, back pain, how will you bring that efficiency into work? Energy is the highest of all the resources. And one of the major reasons why energy leak is a lot of people want to be energetic, but they're not able to be energy because of emotions, emotional maturity, EQ na pesrom. We drain a lot of time wasting in a lot of negative emotions. We are all the time stressed. Stress is nothing but a race against time. You're all the time stressed about what is going to happen today. In the vela avliya, and the vela avliya, adu pannirukuma, idu pannir. Stress drains a lot of energy. Second, thoughts. 96% of the time, 96% of thoughts repeat themselves on a daily basis. This is research. 96%. What you thought yesterday, today, 96% same thoughts you think today. If you keep thinking the same thoughts, you keep living the same life, and the thoughts are draining you. It is a bigger drain. So negative emotions, a drain, wasteful thinking, and a lot of waste of energy is what drains you. If you want to get your life right and you want to be energetic in life, then you need to have discipline, self-discipline. Self-discipline is, I always believe you live your life only one day at a time. You're born every morning. Kala you're born. Ratri you die. In that morning to night, when you're born and your death, if you're able to live your life aligned to what you want to do in life, one day well lived will ensure you'll have a great life. Can you invest your time in healthy, wealthy, loving, blissful, spiritual? Can you invest enough time in all these aspects for a holistic life? And can you ensure you're investing enough time when you get up with gratitude
Can you invest time thinking about positive thoughts? Can you read 1 hour a day or listen to 1 hour a day of some thoughts that will help you big? Can you have coffee with Gandhi in the morning? Can you read about how Steve Jobs brought the methodology of, of innovation into products and services that he did? Can you, whatever your thing, can you invest 1 hour on me time, on invest 1 hour for health, 1 hour for improving yourself, or you can combine it together. Today you can hear a podcast and you can still exercise. Can you invest enough time in sitting in silence, connecting with the divine? When you get to work, can you plan your day for 15 minutes before you get to work? Can you ensure that you have the top 6 so that you know where your time of investment goes today? At the end of the day, are you investing time with your family, with your wife, with your parents, with your children? Are you having any? So when you're able to live one day at a time, then you'll not have any energy leaks. In fact, I've got something called as the students attendance register. Oh, okay. So like Really? attendance register, I'm showing the first time, but I think this will be helpful. I have 14 things that I want to do on a daily basis, which I feel if I do, I'd have achieved something great in life. So first thing is no gap between waking up and getting up. Now, time 6 o'clock, if I'm saying, am I jumping out of bed or I'm procrastinating and putting snooze button and getting up late? Waking up and getting up, no gap. Because that is where there's a Mahabharata and a lot of drain of energy that happens. Gratitude first thoughts. Am I saying a prayer? Am I feeling grateful for the day? Of the millions of people who went to sleep last night, I don't know how many people got up this morning. You cannot buy a day, you cannot even buy a moment. Are you feeling grateful for the home, for the roof over your head, for your wife, for your children, for the work? Gratitude first thoughts. Am I investing 1 hour in gym, yoga, walk on a daily basis? For me, the way I prepare my mind is I dance. Every morning I dance. Because emotion is nothing but getting your body into motion, emotion. How do you select the right emotions? So dance is a beautiful way to get your emotions and things. So when I dance, you feel happy. You cannot boringly dance. That's one word. Dancing, you're full of energy. I dance for 15-20 minutes like a mad mind, getting my whole energy level and getting prepared for the way, telling myself today is going to be the best day of my life. Promising myself I'm going to give my 100%. Silence. Am I sitting in silence? Patra money, am I able to get into office? Am I, putting Instagram and Facebook? Am I investing in putting 4 FB and 4? I record. Am I doing my work? Okay. Am I giving my 100% to work? If I've told 6 things I'm going to do, have I planned my day? Have I given my 100% to work for the day or not? Am I anchoring my day in love, happiness, peace? What is the type of my feelings for the day? A person is not happy at work, can never be happy at life. And no people will work for an angry boss. Or no one wants to work. Unless you're not happy, you cannot keep anyone else happy. Until you're not peaceful, you cannot get peace into your business. So what are my emotions? Am I living out of happiness, love, and peace? Am I spending quality time when I come back with my wife? Am I spending quality time with my mother and my son? TV time, maximum 90 minutes. Am I investing that or lesser? Am I, introspecting? Am I sitting in silence and going through my day knowing how I've lived my life? And am I going to bed by about 11 o'clock in the night? So everything. So attendance, every month attendance. Fantastic. So you asked me about energy. The more and more you bring awareness into life, the less and lesser the energy leak. I'm very clear. These are the 15 things. What is important you need to act upon? What is urgent acts upon me? Whether it is my health, whether it's my wealth, or whether it's my relationship, or whether it's my peace, it's my spiritual connect, everything is accounted for in those 15 things. If I'm able to live my life right one day at a time, gradually but surely, sooner than later, you'll achieve what you want to do. And that's how you bring process congruence. You're aligning your vision, your goal, your values, because each one of us is running a separate and independent race. We're competing with none. Nobody is competing one another.
We are only competing against ourselves. So if you're able to put personally what makes what you want to achieve in life and you're able to align it, you'll be able to go and achieve it. So that's the secret of Fantastic. கிரேட்டுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிஜிஸ்டர் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோம். அதையும் வந்து நீங்க ரொம்ப சின்சியரா அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி பார்க்கும்போது அது எங்களுக்கு காட்டுனது நிச்சயமா எங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங் இருக்கு. டெஃபினெட்லி ஐ எம் கோயிங் டு ஃபாலோ திஸ் விஜய். தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ஷேரிங். நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் 1.25 நேரம் பேசியிருக்கிறோம். அந்த பேசின அந்த இதுவே தெரியல, அந்த அளவுக்கு ஒரு வைப்ரண்டா இருந்துட்டு இருக்கு நிகழ்ச்சியோட. கிட்டத்தட்ட ஒரு இறுதி பகுதிக்கு Q&A செஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா ஒரு கேள்வி. உங்களோட விஷன் என்னன்னு தெரியும். பின்னாடி போட்டிருக்கிற அந்த விஷன், அதாவது எஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நாங்க எல்லாரும் சந்திச்சுக்கும் போது கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, உங்களோட விஷன் என்ன, மிஷன் என்ன, வேல்யூஸ் என்ன, ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் என்ன அப்படின்றது. இப்ப நீங்க உங்களோட விஷன் என்ன, மிஷன் நீங்க வாட் ஆர் யூ அப் டு, அண்ட் உங்களோட வேல்யூஸ் என்ன? விஷன் வந்து நிறைய பேர் என்ன மாதிரி வந்து we put it, printed and keep it. ஆனா what is most important is living the vision. I remind myself on a daily basis. In fact, in visiting card la வந்து I put my vision and kept to remind myself what I stand for. The vision of the brand is to create 1,000 commercially successful entrepreneurs by franchising Derby globally, thereby putting India on the fashion map of the world by March 31st, 2030. So 2030 குள்ள can I create 1,000 commercially successful 1000 பேர் வந்து ப்ராஃபிட்டபிளா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தா, 1000 பேருக்கு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தா என் தைசாலுக்கு பஞ்சம் இருக்காது. Can I, ஏன்னா நீங்க பிகினிங்ல நீங்க கேட்டீங்க why did I start business? I started business for my stomach, for me, myself. I wanted to have a bungalow, I wanted to have a house, I wanted to have a car, I wanted to have a good lifestyle. ஆனா எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் there will come a point in time when you know money is only that much. Money can only do that much to you, but money can do great things through you. I built a successful business model. I know how to make profits. I know how to run a business. I know what are systems and processes. Can I share the success with other people? Can I help other people also achieve success? So that is why we came up with the old franchising model, where whatever we have learned in the business model, idu poidu share panna mudiyuma. ஏன்னா when you're franchising and you're bringing other people into business, ஒரு கடை open பண்ணும்போது we're creating 20 new job opportunities. So how many new job opportunities can we create? ஏன்னா இந்தியால ரிசர்ச் என்ன காட்டுதுன்னா, when you Google and see, 90% of businesses that start in India shut within the first 5 years. 5 வருஷத்துல. Because by the time they learn how to run the brand, by the time they understand the pricing strategy, marketing, sales strategy, it's too late. They've already burnt all the profits and they have to shut down. Since we already have a successful business model, now it's easy for us to share with other people and help them also succeed. So that is the entire vision. How do we create a successful business model and how do we share the success with other people? Yes. So அதுக்கு என்ன மாதிரியான முயற்சிகளை இந்த மாதிரி 1000 entrepreneurs எடுக்கிறதுக்கு கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்களை நீங்க செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க? அது முக்கியமா நீங்க வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து கமர்ஷியலி சக்சஸ்ஃபுல், ரைட்? ஸோ அது ஒரு புதுமையா ஒரு வார்த்தையில பாக்குறோம். அந்த கமர்ஷியலி சக்சஸ்ஃபுல்க்கு என்ன மாதிரி முயற்சி? ஏன்னா 1000 entrepreneursன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். இந்தியாவை குளோபல் ஃபேஷன் பிராண்ட்ல கொண்டு போனோம் அப்படின்றதும் ஓகேங்களா. இப்ப நம்ம பாக்குறது எல்லாமே லைக் இந்த மார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்பென்சர் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் தான் இருக்கு. ஸோ உங்க பிராண்டை நம்ம கொண்டு போகணும், நிச்சயமா ஒரு பெருமையான விஷயம். அதுல இங்க இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர்ஸும் உங்க கூட ஜாயின் பண்ணும்போது நிச்சயமா பண்ண முடியும். அதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் விஜய்? See, one is that the reason why anybody wants to get into franchise. In fact, I want to give it to the people itself. Every brand is franchisable. I want you to believe, build a business to build a brand. Romba vityasa irukku. When you're in a business, the owner of the business is selling. When you become an organization, the team is selling. When you become a brand, your customer is selling. Avladha vityasam. I repeat, when you're in business, the owner of the business is selling. When you turn it in an organization, your team sells, and you become a brand, the customers sell. Nike or Apple, Steve Jobs doesn't need to sell. The Apple customer will go and tell other Apple customers, na Apple phone vachirukka romba nalla irukku vaanga. A Nike customer will go and say, na Nike shoe podren, please buy. So that is the difference about, that's the power of brand. Building a business and building a brand takes the same amount of effort. But if you always think about how do I make it into a brand 5 years down the line, 10 years down the line, and brand is not a mark, brand is not a logo,
Brand is a trust. Brand is that invisible space in the customer's mind. That is what brand is. Larger the brand image, the higher the brand value, and the more profit customer is able to pay. Especially today with the world moving towards voice technology. What I mean by voice technology is the future is going to be Alexa. எனக்கு பால் வேணும். So whatever Amazon has, Amazon branded பால் அது அனுப்புவாங்க. Unless until you say Alexa, எனக்கு ஆரோக்கிய பால் வேணும். Only then the brand plays. So more and more commoditization is taking place, especially through e-commerce and all these things. With commoditization taking place, it's always searched by price, which is the cheapest. Correct. That doesn't help. So you're running on a very, very thin ice unless until you don't build a brand and customers don't come searching for you, whether it's a B2B or B2C. Today, a lot of people come and tell me, na B2B business la irukku, avlo competition irukku. Competition nala I have to reduce my price and sell. That is because people don't see value in you. If you're able to keep and show value, you'll be able to brand it. And when you're able to brand it and if it's a B2B product, you will be able to franchise that into different zones. Inika, you may be sitting in Coimbatore. You can open in Madurai through franchising. You can open in, Trichy through franchising. The opportunities are, and franchising is the way forward. In a franchising panupod, it becomes an asset-light model. Someone else is investing money on your products and services. Correct. What is franchising is, franchising is a group of people coming together serving to sell a common brand and sharing profits from it. நீங்க ஒரு நல்ல brand ready பண்ணிருக்கீங்க, you invested 10 years 15 years developing a product and service, you have a business model that is profitable, you know how to sell this, you have systems and process. Now instead of opening the second branch somewhere else, you can give it as a franchise it out. For that you need to develop systems and processes for him. How should he go and approach the market? What will be the type of his manual that he needs to practice? What will be the sales pitch he will do? What will be the type of pricing policy? How you will share profits? Everything. Any business is franchisable if you understand. Unless until it's something very personalized. For example, it's coaching. A coach, he cannot, probably because he's a coach, he's coaching Sachin Tendulkar. He can only coach 10 other people. He cannot franchise it out. But even there, we see in hair salons, once they become a celebrity, they use the name and they open up branches. Anything and everything is franchisable. So what I want to say is, Derby, since we have managed to grow a business model that is so strong, so powerful, so profitable, and we have customer inquiry coming from different zones, instead of us going and investing in that area, we ask people to come and join us. When they come and join us, we give them the complete business model. We share the know-how with them. We help them select the right location. We help them set up the entire place, the interiors. We supply the stocks. We monitor it. We give them the entire support system. His only responsibility as franchisee is to ensure he's able to serve the customer. What he's selling is completely controlled from the back end because supply chain is taken care of. His entire thing is systemized. We are able to see who the customer is walking in, what is he buying. Everything is taken care of and complete support system is given. If he's able to follow SOP and serve the customer, he can go and win. So we have simplified franchising so much that, and we teach people how to look at your P&L. When someone comes to a franchise, like most of the people who come, last franchise partner was a farmer, turned a businessman. Adhik Munadi, it was an IT professional. He was working with IT for the last 7 years, took up a Derby franchise. People want to they have passion. So we bring such people and teach them how to become businessmen, how to become entrepreneur, handhold them, teach them, and also give them complete support of marketing, advertisement, footfalls. They need to serve customers. That's all we expect. Great vision, Vijay. 1,000 successful, commercially successful entrepreneurs create பண்ண. Quick-ஆ ஒரு 5 minutesல உங்க வேல்யூஸை பத்தி, இன்ஃபேக்ட் நீங்க பேசுனதுலயே உங்களோட வேல்யூஸ் என்னன்றதை எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுது. இருந்தாலும் அந்த வேல்யூஸ் நீங்க பின்னாடி போட்டுருக்கீங்களா, அந்த வேல்யூஸ் என்னென்ன? வாட் இஸ் தி வேல்யூஸ் யூ லிவ் பை ஃபார் தி ஆர்கனைசேஷன்? நிறைய பேர்ல I always believe a country without a constitution, a road without traffic signals and laws and rules, an organization and an individual without values cannot succeed. If you don't stand for something, you'll fall for everything. So values are so important because it helps build the organizational culture. And culture is what determines. Culture is
what people do even when nobody is there to supervise them. This is organizational culture. When you build organizational culture, any new person joining the organization, the existing people too, number organization இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம், இந்த மாதிரி decision எடுக்க மாட்டோம், இந்த மாதிரி திருட்டுக்கான பண்ண மாட்டோம். That is organizational culture. So values that we will live by. First value that we have, my work is my prayer. என்னோட வேலை என்னோட பிரார்த்தனை. I always believe that work is what will help you achieve anything that you want in life. Because being born a human being, you've given so much of potential, and the only way you can express a potential, human potential, is through work. And when you work, in exchange you get money. And in exchange of money, you're able to go and take care of your family, take care of all those things that you need to do. So my work is my prayer. I will bring the Bhaya Bhakti into work. I will work with the highest of, standards. I'll expect more from myself than from anybody else. என்னோட வேலை என்னோட பிரார்த்தனை. My work is my prayer. Second, I can and I will. I can comes from the whole idea. Can I? Just reverse it. I can I? Can I comes from continuous and never ending improvement. Every day I'll ask myself, how can I improve today? What all can I improve today? Whether it is personally or whether it's organizationally, either it's system, either it's process, where can I improve today? What is the scope of improvement? At the end of the day replying, what have I improved today? Give a direction to your human mind. Most of the time, when you give a direction to human mind, you'll be surprised the type of answers that you get. I can and I will. When I must, when it becomes I must, it is outside in. Anything outside in, I must do this because this is my key responsibility area. KRI KPIs. I can comes from within. Anything outside in becomes stressful. Inside out becomes pleasurable. If you want happiness in life, let it be inside out, not outside in. I can and I will. My work is my prayer. I can, I will. With intensity and enthusiasm. எந்த வேலை பண்ணாலும் I will give my 100% to it. I will either do it with 100% or I will say I will not do it. அறகுறை வேலை பண்ணக்கூடாது. Intensity and enthusiasm. Whenever you are intense and enthusiastic, there can be no tiredness. There cannot be tiredness. In fact, look at anybody that you look up to in life, any celebrity or any person whom you really, your mentor, anyone, go and meet them even 10 in the night. The same energy that you met them at 6 in the morning, they'll show at 10 in the night because they cannot get tired. Because they're all the time intense and enthusiastic about whatever work they're doing. And whenever you're doing anything with such, intensity, tiredness, there are no off days in the life of a legend. They don't need holidays. Their work energizes them. I can, I will with intensity. My work is my prayer. I can, I will with intensity and enthusiasm, providing service loyalty to the customer. Service loyalty to the customer. Service loyalty to the customer is we need to go that extra mile. Do not equate what you get from the customer to what you'll give him back. Even on the 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறான், 10,000 ரூபாய் வாங்கி தான் கொடுப்பேன். Give more than what he expects. When Jesus Christ said, go that extra mile, he was not speaking about any religious philosophy, but management philosophy. Always go that extra mile. Give more than what a customer expects. Surprise customer delight, and then see how your customers become brand evangelists. Always keep, how can I give more? Never equate what you get to what you can give. Always give more than what is expected. And last point, financial loyalty to the brand. When you join an organization, each one of them is given a seat to sit in. When you're sitting in the seat, it's your responsibility to ensure you bring maximum profits. Can you renegotiate with a vendor? Can you get this at a better cost? Can you do a cost savings? Can you get 5 different competitive quotes to compare and get better quotes? So your responsibility sitting in the chair is to give financial loyalty to the chair. நம்ம எப்போது reverse பண்ணிடுறோம். We do financial loyalty to the customer. Customer discount கேட்டா சார் discount கொடுத்துட்டோம். Discount கொடுக்கும்போது நீங்க 10% தான் கொடுக்குறீங்க. But that 10% is end of the day your EBITDA. The 10% doesn't go from anywhere else. It goes from your profits. Directly impacts. Right. You give financial loyalty to the customer and service loyalty to the chair. Reverse it. Financial loyalty to the brand, service loyalty to the customer. So these are the 5 values, only 5 values, 5 simple values. We explain to everybody who come in, this is values you live by. Live this, sufficient. You can have a beautiful life, personally as well as professionally. Fantastic. The values கேட்கும்போதே inspiring இருந்துச்சு. Service loyalty to customers, financial loyalty to the chair. புதுமையான வார்த்தை. நிச்சயமா நாங்க எஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அதை அண்டர்லைன் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம்.
இந்த ஒரு 1.5 hours பவர் பேக்டா போச்சு. இப்ப லாஸ்ட் செஷன் இந்த Q&A செஷனுக்கு போறோம். உதய் சார் இப்ப Q&A செஷன் ஓபன் பண்ணலாங்களா சார்? அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் எஸ்மார்ட் இது போடுங்களா சார் வீடியோ? ஓ ரைட் ஓகே. ஸோ மெம்பர்ஸ், ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் எஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம எஸ்கான் வருது இல்லைங்களா டிசம்பர்ல. அப்ப அந்த எஸ்மார்ட்டை பத்தி உதய் நீங்க சொல்றீங்களா? எஸ்மார்ட்டை பத்தி வீடியோ ப்ளே பண்ணிடுறேன் சார். சரி, ஓகே. எஸ்மார்ட்டை பற்றிய ஒரு பிரீஃப். 2023 எஸ்கானில் மிக முக்கியமான ஒரு அரங்கு எஸ்மார்ட். இந்த எஸ்மார்ட்டில் கலந்து கொள்வதால் பயன்கள். 1500க்கும் மேற்பட்ட பிஸ்னஸ் பீப்புள் தமிழ்நாடு முழுவதிலுமிருந்து எஸ்கானுக்கு வருவதால் நம் ப்ராடக்ட்ஸ் அல்லது சேவைகளுக்கு ஒரு நல்ல விளம்பரம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான ஒரு வாய்ப்பு. ஸ்டாலை பற்றிய விவரங்கள். மொத்தம் 98 ஸ்டால்கள் உள்ளன. ஸ்டால் பி 8க்கு 8 சைஸ் கார்னர் ஸ்டால்ஸ், மொத்தம் 23 ஸ்டால்கள், 20,000 + GST. ஸ்டால் சி மொத்தம் 72 ஸ்டால்கள், 8க்கு 8 அளவு, 18,000 + GST. ஒரு ஸ்டாலுக்கு 2 நபர்கள் அலோவ் செய்யப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு ஃபுட் கூப்பன்ஸும் தரப்படும். புக்கிங் அக்டோபர் 6 முதல் தொடங்கிவிட்டது. தினமும் உங்கள் எஸ் குரூப்பில் அவைலபிள் ஸ்டால் விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. எஸ் ஆப்பில் பேமெண்ட் செலுத்தி உங்கள் ஸ்டால்ஸை கன்ஃபார்ம் செய்து கொள்ளவும். ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் பேசிஸ். இவை அனைத்திற்கும் சிங்கிள் பாயிண்ட் கான்டாக்ட் மதுரை எஸ் செக்ரட்டரியேட்டிலிருந்து மிஸ்டர் உதய். அவருடைய மொபைல் நம்பர் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. 2500க்கும் மேற்பட்ட எஸ் மெம்பர்கள் உள்ளதால் மிக விரைவாக இந்த 98 ஸ்டால்களும் புக் ஆகிவிடும். உடனே உங்கள் ஸ்டால்களை புக் செய்யுங்கள். நன்றி. தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் உதய். உதய், உங்களோட ஃபோன் நம்பரை நீங்க சாட் விண்டோல போட்டீங்கனாலும் நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எஸ்கான் டெஃபினட்டாவே ஒரு வைப்ரண்டா இருக்கும். ஏன்னா ஆஃப்டர் ஒரு இதுல இருந்து நம்ம வரோம். லாஸ்ட் எஸ்கானும் பிரில்லியண்டா இருந்துச்சு. இந்த இது அதோட டபுள் மடங்கா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம். உதய், இப்ப நம்ம இந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனுக்கு போலாம் இல்லைங்களா? ஓகே சார். எஸ் மெம்பர்ஸ், ஃபியூ மெம்பர்ஸ் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்ப யார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க கேள்வியில நேரடியா மிஸ்டர் விஜய் கிட்ட கேட்கலாம். So Vijay sir, I am Arvind from Velur sir. Yes, சொல்லுங்க அரவிந்த். Yes sir. Sir, I've been always following your Instagram profiles. It's nice to meet you in person sir. Sir, எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் என்னன்னா சார், பிராண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம், நம்ம புதுசா எதனா இனோவேட் பண்ணாலும் அந்த பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணணுமா? இல்ல இப்ப நான் வந்து எப்படி பாத்தீங்கன்னா என்னோட பிசினஸ் சிசிடிவி அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ல இருக்கு சார். ஐ எம் ப்ரொவைடிங் சொல்யூஷன்ஸ் டு கஸ்டமர்ஸ் பை யூசிங் அதர் பிராண்ட்ஸ். அதை வச்சுதான் நான் பண்றேன். ஸோ ஐ எம் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. 3 years தான் ஆயிருக்குது. ஐம் க்ரோயிங் நோ. ஸோ பட் அந்த பிராண்டுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பிசினஸ்ல எப்படி சார் நம்ம கிரியேட் பண்றது? புதுசா நம்மளா ஒண்ணு பண்ணாதானா இல்ல இப்படியும் நம்ம பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா சார்? தேங்க்யூ அரவிந்த். Thank you sir. Brand create பண்றதுனா, the reason why I say you need to create a brand, you can always create it also for the service company that you already have, because you're a service provider. Unga madri there'll be at least about 20-30 service providers in the market, almost having similar platform of the businesses that they're representing. Kandipa sir. அதுல வந்து how are you going to ensure that you are able to come on? Because what's going to happen, he's going to get 4-5 quotes from 4-5 people and say who is the cheapest he's going to get. Correct? Kandipa sir. That is what is happening right now. Yes sir. So but if you want to really create a brand and you want to charge the highest and still ensure you are among the best whom people will get, I want to ask you, what's the type of reference or thing that you have from your earlier customers? See, for I spoke some time back about Vail and the Varavathaigal or word of mouth. You have testimonies of all the people who have actually done business with you over the last 3 years, 4 years. What's the type of service they experienced? What's the type of benefits they had? Have you done that? Yes sir, I've done sir. I've completely documented all the testimonies in the form of Google reviews, and I've also got framed testimonies from my customers also sir. எல்லார்கிட்ட இருந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு என்னோட சர்வீஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒன்னு ஃப்ரேம் டெஸ்டிமோனி கொடுங்க இல்ல கூகுள் ரிவ்யூ கொடுங்கன்னு கேட்டு வச்சிருக்கேன் சார் நான். Fabulous. Now the reason why I want you to work further on this and also want you to do sales training for all your sales team. Sales நீங்களே பண்றீங்களா? You use how many team members do you have?
இல்ல சார், இப்போதைக்கு நான் தான் பண்றேன் சார். எனக்கு இன்னும் சேல்ஸ் டீம் இல்ல. ஆனா சேல்ஸ் டீம் கூடிய சீக்கிரத்துல வைக்கணும்ன்ற எண்ணத்துல கண்டிப்பா இருக்கேன் சார். Fair enough, fair enough. It's perfect. See, when in your initial days, you may have to multitask. It's perfectly all right. But what I'm saying is, only when you're able to, since you're there, you're an entrepreneur, you're still very, very young, you're doing what you're doing is right. The more you build on this, the more you're able to get testimonies, the more you're able to, why should someone select you? You should ask yourself this question: why should the person sitting across you give you that business instead of somebody else? That question you need to ask yourself. If you're able to find the answer for that, you need to, then present it that way. So what is going to be the sales pitch you're going to produce? What are the frequently asked questions they have? What are the type of testimony people have? And how is it? Is a testimony really good? Is it going to be impressive? Because that is what is going to get you the edge against anybody else and get you the premium. Illana, what's going to happen is everybody can drop the pant. Discounting kepanga. Your biggest challenge is going to be discounting. Correct, Alia? That is the biggest challenge. If you want to stop dropping your pant beyond a certain point of time, then you need to invest on this. Strengthen yourself. And you can create a brand. Because people want to do business with people whom they can trust. And if they know, yes, you're already done business XYZ, they already know these people, and you have a very good review, and you're able to give them the phone number for them to connect and tell them I'm able to solve these problems so easily, then you'll find that over a period of time, you'll be able to create a brand. That's where even personal branding falls into place. Branding of the organization as well as personal branding. Secondly, in your visiting card, what do you call yourself in your visiting card? I just give my company name and the product that I do. So that is what பேர் இல்லையா visiting cardல? கண்டிப்பா பேர் இருக்கு சார் visiting card. அது கீழ என்ன போட்டுருக்கீங்க? அதுக்கு கீழ எதுவுமே இல்லங்க சார். நேம், ஃபோன் நம்பர் மட்டும் தான் சார் இருக்கும். என்னோட பிராண்ட் இருக்கும், அரண்னு இருக்கும் சார், அவ்வளவுதான். Very good, very good. The reason why I'm asking you, Arvind, this is ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்றோம்னா, we call ourselves CEO, we call managing director and then go on sales call. Okay. Nobody will trust you and given a managing director, a CEO company, a partner of the company itself come to sales call. Chinna company that we don't want to do business with. Okay. Be very careful. Whenever you're speaking, don't ever give away or tell people na chinna company, sir. Okay. Never do the mistake. Never put yourself down in front of anybody else. Nobody is going to come and check in your back office how many people are working. They're going to trust you. First, dress top class. Okay. Carry a nice, bag with you. Give the visiting card. Okay. Say I'm the, sales manager. Come. Don't call the CEO. I will check back, sir. I'll check when the management come back. You need to take decision. It is something I'll check when the management come back. This is a type of organization. Call yourself organization. We are headquartered from Vellore. Yes. Okay, sir. The terminology, how you represent yourself matters a lot. So bring styles, bring finesse. Okay. You may be a one-member team, but people should not know you're a one-member team because people will not trust you. நாளைக்கு உங்களுக்கு business கொடுத்துட்டு 3 மாசத்துல பிரச்சனை இருக்கும்போது நீங்க business shut பண்ணி போயிட்டீங்கன்னா this will all be going through the mind. கண்டிப்பா. So let not your secrets can be your secrets. It does not need to be public secrets. Okay, sir. Okay. I'm not asking you to cheat anyone or tell someone when they're asking a பெரிய organization. அவ கேட்டனா be honest. But கேட்காத வரைக்கும் the way you behave, the way you present yourself, your methods, your looks should represent the industry you come from. கண்டிப்பா. அது பண்ணுங்க. See, you'll slowly be able to see the shift in attitude of people and you'll be able to get better results. Yes, sir. So thank you so much for solving my questions, sir. It means a lot to me as a growing entrepreneur. So thank you so much. Thank you. Thank you, Anand. Thank you, sir. Yeah. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. I'm Dr. Senthil Kumar. Yes, doctor. This is the third time I'm listening to your talk, sir. Thank you for your nice, energetic talk. Sir, you have described a lot of tips to the entrepreneur. Does this tip can be replicated in the hospital marketing or any way, sir? In fact, the medical fraternity hospital, I love what Reddy has done building Apollo Hospital. He's built it into a proper professionally run organization. And he's very clear, since I'm going to be running the corporate, he stepped back from his entire practice and he's only being he's being an entrepreneur. Yes, whatever we've discussed can be run to operate and, successfully a hospital, if that's what your question is. Everything is, because your ethics, your methods, your thing doesn't matter. It is applicable to all businesses. In what way we can make it from different from another hospital?
though we are taking care of emergency and critical care. So how we can make it a difference between the other hospitals? See, what is most important? Let's understand why an emergency and critical care, how it has to be. Now, I want you to do an empathy on this in terms of understanding from a customer's point of view. When they come in through a emergency or critical care, what is the experience they have in any hospital? Fine. Because they are going through a lot of stress. They are going through an emergency out there. How is it handled? How are you simplifying things out there? How are you going to ensure the nurse out there, the ward boy out there, the doctors out there are very sensitive to the cost? How are you going to ensure you're going to help them in terms of whether it is an insurance claim that needs to be paid or it is payment method? How can you get empathy into it, and how can you improve the whole experience? Because it's all about experience. How can you ensure you're able to improve the experience of the people who come to your hospital? And that is going to be the differentiation factor. The reason why people hate going to, or not hate, the people why we get worried going to a hospital and waiting in front of a doctor is because doctors give us time. They say, come at 5 o'clock. You land up at 5 o'clock. You already have 20 people who've got the same appointment at 5 o'clock. You reach there at 5 o'clock, and then by about 7 o'clock, you get an appointment to meet with the doctor. There is nothing called as commitment of time. There's nothing called as value of time for the patient. I don't know how it is, since you're the only critical and emergency services that you have. You need to look at it. You need to do an empathy study for your customers to find out what is it that people expect. What are the problems out there, and how you can provide solution for it, and how you can give them a better experience. That's the way to take it forward, Sendil. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank sir. you. எஸ் மெம்பர்ஸ், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். கேள்விகள் கேட்கும் போது உங்ககிட்ட கேமரா இருந்துச்சுன்னா ஆன் பண்ணிட்டு கேட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பர்சனலா இருக்கும். ஸோ அதனால ப்ளீஸ் ஸ்விட்ச் ஆன் த கேமராஸ். எல்லாருமே கூட ஒரு சமயத்துல நம்ம கேமரா ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்னாப் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளஸ் இங்க நம்ம கூகுள் ஃபார்மும் போட்டிருக்கோம் வழக்கம் போல. அந்த கூகுள் ஃபார்மையும் டைம் எடுத்து நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. இண்டிவிஜுவலா உங்க சாப்டர்ஸ்ல இருந்தும் வரும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம். அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கேலக்ஸி A20 போட்டிருக்க அவங்க நெக்ஸஸ் இதுல இருக்காங்க. உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம். வணக்கம் சார், ஸ்ரீலங்கால இந்த அம்சல் பேசுறேன். நான் ஆல்ரெடி உங்களை 1000 விளக்கு ஆஃபீஸ்ல மீட் ஆயிருக்கேன். என் கேள்வி என்னன்னா, நான் ஸ்ரீலங்கன் மார்க்கெட்ஸ்ல மென்ஸ் கேஷுவல் ஷர்ட்ஸ்ல லீடிங் இருக்கும். ஆனா லாஸ்ட் 5 years ஆஃப்டர் கோவிட் என்னோட சேல்ஸ் ட்ராப் ஆயிட்டு. அப்படின்னா இங்க பொதுவாக சேல்ஸ் ரூம் அப்போ இப்ப ரீபிராண்ட் ஆகுறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், எந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸ் செய்யணும் சார்? எனக்கு கொஞ்சம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கொள்ளலாமா? Sorry, Ramesh, I'll need help. I think I lost the connection in between. Can you repeat the question, Ramesh? Can you help me out in that? Hello, sir. Yes, yeah. Sri Lanka men's casual gents shirts Sri Lanka leading brand இருந்தோம். எங்களோட நேம் ட்விட்டர்ல அப்ப நாங்க ஆஃப்டர் கோவிட் எங்களோட சேல்ஸ் ஃபுல்லா ட்ராப் ஆகினது. இப்ப நாங்க லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா பிளான் பண்ணிருக்கோம் பிராண்டை ரீபில்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ மார்க்கெட்ல புதிய பிராண்ட் எல்லாம் டாப் ரேங்கிங்கும் இப்ப நாங்க கொஞ்சம் கீழே போயிட்டோம். இதை ரீபில்ட் பண்ணா என்ன செய்யணும்? எனக்கு கஸ்டமரை எப்படி கேட்ச் பண்ணணும்? நான் ஷோரூம்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் ஜென்ஸ் கேஷுவல் ஷர்ட். எனக்கு அதை பத்தியான ஒரு விளக்கம் தேவை. நான் உங்களை இது சம்பந்தமா அன்அஃபிஷியல் விசிட் டெய்லி 1000 விளக்கு ஆஃபீஸுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்போது. தேங்க்யூ அன்சல். I know Sri Lanka நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. Especially it's not only COVID but also there's turmoil, political turmoil நிறைய இருக்கு. அதனால there's been a lot of effect in terms of Colombo and Sri Lanka, the whole country itself. Electricity problem, நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. But having said that, problem இல்லாத வாழ்க்கை இல்ல. You will always face business challenges. நீங்களே சொல்றீங்க இந்த business challenge இருந்தா கூட you have a lot of other brands அவங்க business பண்றாங்க. The question I'm asking yourself, I want to ask you is, நீங்க உங்க பிராண்ட்ல what is the differentiation in the product நீங்க கொடுக்குறீங்க? ஏன்னா you supply chain தான் பண்றீங்க. You supplying to the நீங்க சொந்தமா விக்கல but you supplying it to other, correct? Yeah. You're supplying B2B. You're doing B2B market. B2B பண்ணும் போது
You need to understand first is with whom all you need to do business. All B2B business la vandu they may not be good. ஏன்னா அவங்களுக்கும் இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு. அவங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஆயிருக்குன்னா they will slow down your payments. Payments கரெக்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. They will buy but you will not get money at all. So all these problems. So sometimes it's very important to ask who are the customers I want to fire. யார்கிட்ட business பண்ணோம், யார்கிட்ட business பண்ண மாட்டேன். Only customer and king னு இந்தியால வந்து காந்திஜி சொல்லி போயிட்டாரு. I've always believed profitable customer is a king. உங்க கஸ்டமர் பேஸ்ல ஏன்னா B2B இருக்கீங்க, அதுல who are the customers who are paying you on time? Second, இல்லாத customer base, can you expand your market and look at whom all you're not supplying but there are good customers out there. Sometimes very important whom you should retain and whom you should fire and who are the new people you need to introduce. So I'm asking you the question. Sometimes I think it's time for you to relook at your entire business model, relook at the market and find out engella neenga poitu irukno, which are the business. I'm sure there's going to be a lot of retail stores in Colombo. Neenga illada edathila irkalam, neenga supply pannada irkalam. How are you going to get entry into those? Because anga vandu payment correct ah irukku, anga sales irukku. So you need to target that. It's time for you to relook, introspect and relook at your entire business model and look at how you can go forward. You know, it's very limited data for me to give you an answer about how you can improve business in B2B. But these are two things that I can think of right away. Okay. Okay. Thank you, sir. Yeah, Thank you. Thanks. Next person, MD input, Mr. Bhimraj. கொஞ்சம் கேள்விகளை துரிதப்படுத்தலாம், நம்ம கடைசி ஒரு 10 நிமிஷத்துல இருப்போம். Yes sir, go ahead. Thank you sir. Hi sir, Vijay sir. Good evening. Hi. Myself Bhimraj Jagadishan. Vision Creatorsங்கிற பேர்ல வந்து பிராண்ட் அவேர்னஸ் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட கேள்வி எல்லாருக்குமானது. as an entrepreneur ஒரு பிராண்டிங்க வந்து அனாவசிய செலவா பார்க்குற entrepreneursக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? சரி. First, Bhimraj, I always believe that ஒரு brand create பண்றதுக்கு செலவு பண்ண தேவையில்லை. செலவே பண்ண தேவையில்லை. For example, today, unlike earlier times, நீங்க ஒரு செலவு பண்ணாதான். For example, நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போது I need to invest on hoardings. இப்போலாம் social media இருக்கு. Social mediaல you don't need to spend a single penny. ஏன்னா Facebook, Instagram and all that, you can do organic growth பண்ணலாம். நீங்க செலவு பண்ணாம you can do marketing, you can do advertisement. ஆனா அது பண்றதுக்கு you need to invest on your team. ஏன்னா அதுல குவாலிட்டி கான்டென்ட் இருந்தாதான் அது போயிட்டு சேரும். செகண்ட், நீங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் போது, சேல்ஸ் பண்ணும் போது ஸ்டாப் செல்லிங். இன்னைக்கு nobody, especially on social media, nobody wants to be sold. The minute you want to sell, இன்னைக்கு வந்து போன் வரும்போது, when I know the call is from someone who wants to sell me something, first thing within 2 நிமிஷத்துக்குள்ள I'll cut it. Within 10-15 seconds I cut பண்ணிடுவேன். Because I don't want to be sold. Nobody wants to be sold. So stop selling your products and services and start helping people. Be generous. Teach people. For example, நீங்க வந்து branding awareness company run பண்றீங்க. The way, since you are asking a question, I know for you it is for everybody else, but for you to promote yourself on social media, you can always get and start making 30-second clip, 1-minute clip on how branding helps, how to create content, how can you do this, did you know how to do it. When you're able to create same thing, and for anyone, whether it's a B2B or B2C, today LinkedIn for B2B, வந்து LinkedIn works beautifully. The algorithm in LinkedIn, நீங்க வந்து even if you don't have any followers, if you're able to do, did you know how to do it, if you're able to do these in LinkedIn, the algorithms picks you up and gives you tremendous. ஆனா it takes effort, discipline. நீங்க பாத்தீங்க in bookல, I have to do minimum 3 Instagram and minimum Facebook every day. I will check பண்ணனா இல்லையான்னு. It takes time, effort. In order to create the content takes time. Right. So you have to invest on branding. You have to invest. ஆனா branding பண்றதுக்கு you don't need to spend. But as a practice, even today, we spend close to about 8% of our top line on sales, on advertisement. 8% செலவு பண்றோம். Because we believe that's the only way you can make customer recall. If you want a customer recall, you need to do. நாங்க franchising பண்ணும்போது we are opening in small. இப்போ திருவாரூர்ல ஓபன் பண்ணிருக்கோம். We are doing social media. Social media definitely is very impactful. ஆனா திருவாரூர்ல சுத்தி இருக்கிற அந்த 4 தெருவுல, அது சுத்தி இருக்கிற அந்த 50 கிலோமீட்டர்ல we want people to know. So அதுக்கு வந்து we need to advertise on hoardings. We need to do, we need to do arches. We need to do theater advertisement. இப்போ நிறைய பண்றோம். So we need to spend money on marketing, on advertisement, without which you'll never be able to build a brand. You have to do it. But there are opportunities available which was never there earlier.
So it's must to build a brand. Do not ignore it. Stop being a businessman and start becoming a brand. And that will make all the difference to you. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you. Thank you. தேங்க்ஸ். மிஸ்டர் உதய், லாஸ்ட் 5 minutes வேற எதுவும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குங்களா நமக்கு, இல்ல கண்டினியூ பண்ணலாம்? இல்ல சார், நோ சார், நோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் சார். ஓகே ஓகே ரைட். எத்தனை மணிக்கு ஷார்ப்பா முடிச்சலாமா, இல்லாட்டி இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க ஹேண்ட் ரைஸ்? சார் 6 o'clock முடிச்சலாம் சார். சரி, ஓகே. ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन கேட்கலாம். யார் கேக்குறது? மிஸ்டர் ஜவஹர் ஆச்சி ஆர் சென்னை ஒன் ஜெகதீஷ், ப்ளீஸ் உங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு குயிக்கா கொஞ்சம் क्वेश्चन கேளுங்க. நம்ம ஷார்ப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி ஷார்ப்பா. எஸ், கோ அஹெட். ஹாப்பி ஈவினிங் விஜய். நான் 7 years பேக்கே உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது வந்து இந்த சரண்டர்ன்ற விஷயத்தை கத்துக்கிட்டது நானு. ஸோ இது அஸ் என்டர்பிரனர் எப்படிலாம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? ஏன்னா இப்போ ஐ எம் த பாஸ், ஐ எம் த ஓனர்ன்ற அட்டிடியூட்ல இருப்போம். பட் சரண்டர்ன்ற விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட இருந்து பார்த்து கத்துக்கிட்டேன். அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களா? Can you repeat the question? என்ன சொன்னீங்க? சரண்டர்ன்றது ஆக்சுவலி நம்ம குரு மகேந்திரா வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரா டீச்சரா மட்டும் பார்த்தேன். பட் அவர்கிட்ட நீங்க எப்படி சரண்டரா ஃபீல் பண்றீங்கன்றத பார்க்கும்போது அது எனக்கு அதுல 7 years பேக் நான் அதை லேர்ன் பண்ணிட்டேன். ஆஸ் அ என்டர்பிரனர் நமக்கு வந்து இந்த சரண்டர்ன்ற ஆட்டிடியூட் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்? ஏன்னா நமக்கு ஆஸ் அ பாஸ் நம்ம தான் பாஸ்ன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி சொல்லலாமே. சரி. I think it's a very beautiful question. Surrender is transference of responsibility. Surrender is nothing but transferring responsibility. Spirituality la வந்து surrender works 100%. You know, if you want to grow in faith, you want to grow in love for your God, you need to surrender. Ana in entrepreneurship, surrender doesn't work. You can never surrender. You need to be the boss. The boss needs to have a certain attitude. And it's very important to have the subtle arrogance. Arrogance varno. If you're not arrogant is, there are 2 types of arrogance. One arrogance is making yourself comparative to others. That is very bad arrogance. But arrogance that I know what I'm doing, I know I have the capability, that is called a subtle arrogance. Subtle arrogance is very, very important. And I'm not able to get the right. And the timur venum. And the timur illana, you can never empower people. You want to empower people, people need to understand that you are the boss. You know what you're doing. You are the best at what you do. And they need to believe in you. You need a subtle arrogance. It's very, very important. So as an entrepreneur, you need to have subtle arrogance. You cannot have surrender at all. But the minute you get into spirituality, the minute you want to go beyond me, mine, myself, the minute you want to connect to the divine, you need to surrender. Surrender is transferring responsibility, saying, my Lord, I am going to do the best that I can. I know you've given me this intelligence, you've given me this physical body, you've given me the resources, but using all the resources and putting together is my work. So let me do the quality of work that is going to help you, my Lord. Because even if God wants to do something good for anybody else, he can only reach through people. So in surrender, you become an instrument of the divine. Ninga kadavaloora patram. You become an instrument of the divine. You're no more doing it for yourself, but you're doing it. He's acting through you. So whenever you associate yourself to go larger than yourself, for example, Derby's vision is to create 1,000 commercially successful entrepreneurs. We are looking at how we can help other people succeed. That's a goal larger than yourself. Whenever you associate yourself to a goal larger than yourself, that's going to benefit the world and uplift people. The divine energy pours into you, making you an instrument of the divine to go and fulfill that. So it's no more your responsibility. In a kadavaloda vela to help other human beings. It's not human beings. Kadavaloda vela. But when you're doing God's work, God does your work. So he gives you that energy. He gives you that challenges. He gives you the direction. He gives you that strength to go face challenges and come out of it and achieve what you can achieve. So that is the job of surrender. So as an entrepreneur, you cannot surrender. But as a seeker, you can surrender to the divine force, saying that I am sitting on this chair representing you. So help me be the best version of me because I want to do your job. So that's the work of surrender. Fabulous, Vijay. உங்களோட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுமே இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. இட்ஸ் லைக் a picked and chosen words. அத்தனை பேரும் இன்ஸ்பயர் பண்ணீங்க. நம்ம ஷார்ப்பா 4 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணும், அதே மாதிரி கரெக்டா 6 o'clock முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக this is a practice which we do it. Yes, few members hand raise பண்ணிருக்கீங்க.
எங்களால இப்ப வந்து நேரத்துக்கு முடிச்சாகணும் அப்படின்றதுக்காக மறுபடியும் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நம்ம வந்து விஜய் கூட இன்டராக்ட் பண்ணுவோம். விஜய், இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சீசன் டைம் பிளஸ் நீங்க வந்து அந்த ஸ்கெடியூல்லாம் வேற காட்டுனீங்க, ஸ்கெடியூல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இவ்வளவு ஒரு பிஸி ஸ்கெடியூல்லையும் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ல நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்கு, நிறைய மார்க்கெட்டிங் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் நீங்க பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை எங்களுக்காக உங்களோட கோல்டன் டைம்ல ஒரு 2 hours ஒர்க் பண்ணி எங்களுக்காக அலாட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணதுக்கு, எங்களுக்கு வந்து உங்களோட இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸை ஷேர் பண்ணது, ஒரு 360 டிகிரி ஆண்டர்பிரனர் ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் உங்க சக்சஸ் ஸ்டோரியில ஆரம்பிச்சு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வரைக்கும் நீங்க வந்து அத்தனை டாபிக்குமே நீங்க டச் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் a lot. தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் மை பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். உங்களோட பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்குனதுக்கு மறுபடியும் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you so much, Ramesh. You are amazing. Thank you so much to all the yes members. Love you guys. நான் நிறைய வாட்டி உங்களெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். My only prayer for you, in fact, morning when I got up, along with gratitude, I had a prayer that each one of you prosper. You know, it's such a beautiful organization, yes is, and I think it's such a responsible organization where your yes pledge எல்லாம் கேட்கும் போது it gives me goosebumps. So I'm extremely proud about each one of you. God bless you. Love you so much. நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் சாதிக்கணும். May this be the best year forward. God bless you and wishing you abundance of good health, prosperity, happiness, love and peace. May the divine grace always be with each one of you. Love you guys and wish you an amazing life. God bless. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. Thanks S members. Thanks இவ்வளவு நேரம் பேஷண்டா இருந்த அத்தனை S membersக்கும் நன்றிகள். லாஸ்டா கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி அந்த கூகுள் ஃபார்மையும் நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணிடுங்க. Thank you very much.